broadest possible terms. Just as you say, the widest, broadest possible terms. Which does not exist in the Constitution. Humble submission is that my reading of Article 191 is that when it says of Article 191 Supreme Court that when it says that and the Supreme Court be subject to the Constitution and they shall be subject to the Constitution and that on that issue, on that subject, I read it, there is on that issue, on that subject, can be a law, I'm sorry to or interrupt you, can but be, I'm can trying to be, understand जिस तरह आप इसको 58 से लिंक कर रहे हैं, sorry to interrupt you, the practice and procedure parts of this act, इसको 58 से इससे लिंक कर रहे हैं, the practice and procedure parts necessarily आप इससे लिंक कर रहे हैं, power then necessarily of law, the subject legislative has to be in the broadest possible terms. But that is only possible, has to be in the broadest possible terms. But that is only possible, it seems to me, what was to be found in 56 and 73 Constitution, namely specific, what was to be found in 56 and 62, 56 Constitution, specific, उसमें वो legislative entries जो Supreme Court की हैं वो पढ़ें तो 62 Constitution, आप तो उसमें वो legislative entries जो Supreme Court की हैं वो पढ़ें तो legislative entries, आप पढ़िए वकील साहब, 56 का है 5th schedule, Is this your 56 argument? का है 5th schedule. Is this your argument, Mr. Ibrahim? I'm trying to, I'll read, I'll read 56 Constitution. 5th schedule. I think it's entry number 16. I think it's entry number 16. Fifth, yes. Entry number? I think maybe 16. 16. Where's the federal legislative list 5th schedule? 16. हाँ 16 है ना, entry 16 है ना, entry 16 देखिए, federal list entry 16. Constitution, organization and powers of the Supreme Court, including contempt of such court, and the persons entitled to practice. अब आप इसकी देखिए 62 Constitution, वो भी चले ना, रहने more or less along the same line, just to save time. तो ये जरा kindly बताइए, इसके अंदर जो आप जिस तरह उसका implication जो है, logical consequence है. Does that not revive legislative entry that perhaps consciously the interim constitution sometimes logical consequences are differently for different people. I'm waiting for you. My answer is it does not. In my view. My answer is I am reading Article 142A as being the powers. That's where the powers stem from. The power to legislate. In relation to matters provided in the federal legislative list. The federal legislative list, entry 58, and if we can maybe read it perhaps, Could I just to rephrase what you were saying, and could I just if you want to look at it this way, maybe you were saying that if you start off with this way, maybe perhaps jump on to 58. You start off with 142A, now it bounce back to 191. But this time when you come back to 191, you look at it as an entry. This time when you come back to 191, you look at it as an entry. And all you do this time when you read 191, you look at this time when you read 191, just say there is law mentioned which could do this, and that's all. Just say there is law mentioned which could do this. That is what I'm been trying. That is my. That is what I'm been trying. 140. That is my submission. The part 142. Are you going in for within the legislative competence of Majlis-e-Shura, yes, or relate to the competence of Majlis-e-Shura, yes, or relate to the federation? Which part? The first part. But the first part in itself
doesn't give, but the first part in specific itself direction of doesn't give specific direction competition, it says it competence would be in- anything and everything. competition, So how do you say it competence would in- be anything and everything? So how do you say matters that which under the constitution are within the matters which under the constitution are within where under the constitution are then the question is where under the constitution are you reading subject to the constitution? So Can what you is reading happening is subject to the Raisi is constitution? that so what is as I happening said, is Raisi from 142 is jump that on to you, 58, 58 as I simply said, says, from 142 go back jump into on the to Constitution, 58 see if there is any legislative power, go back I into come the back to Constitution, 191, see but if there is any different, legislative looking at power. 191 I come back to differently 191, I just but have to look at different, the looking at 191 competence. differently And I see now. that it I just says have to that look at there could be a law which and I could see that regulate it says that practice. there There could could be a law which which you just could have to look at the regulate subject matter. practice and This time procedures. round, That's coming coming back back after after the subject 58, matter. we just look This at the time subject round, matter. coming That back is after my 58, we just look at the subject matter. That is my reading. My lord, with regard to Mr. Syed, you can always say. my lord, with regard You don't have to agree Mr. Syed, with you me. can always say. We are here to hear your contention. You don't have to agree with me. and I have We respectfully you can. said it I mean, you been polite and I have and say. respectfully You can. said it I mean, you been I polite think and it's say. fairly, You don't need to agree with clear. me. I think it's fairly clear. Yes, of course, and I've only expressed my submission, of course. Yes, of course, and I've only expressed my submission, of course. Of course, Surely a submission And I appreciate constitutional importance is submission. And I appreciate it. 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 I appreciate the way The second point Right, that sir, I आगे बढ़िए, please. the second point is that the right of appeal submit is nothing is that extending the jurisdiction of the is nothing but extending the jurisdiction. Do you know anything about And why that? do What I can say you that? report at this stage? And why do I say it? In relation to extending the power, All right. in relation to Yumna, extending the power, please take this cover. can only be done If you are in a where there is position to do argument. so This safely, you can only be explain done to us what where we're there happening. is If you are not in a express position to do so safely, then counter please get argument to is- safety. where is the This is a massive authorization? attack Counter on- argument is, and there is on no Palestine authorization, Tower. there is none, and therefore Right in the middle of this is a Gaza City. redundant to a constitution. You can't read redundancy into express authorization. So I express authorization in a reading or find it article in a reading or and there is a judgment of this that I wish to cite. And there is a judgment of this that I wish to cite. 10F right to fair trial. and Article 10F right to fair trial. and Article Objective resolution. These are as the very. So is it your case? These are as the very that these were not there in the Constitution as these were not there. Entry 55 has never been touched. Entry 55 has never been touched. Is it your case that prior to these? Is it your case that prior to these Constitution? The answer these articles being added to the Constitution. Let's look at the Constitution on the commencement. Let's look at the Constitution. Suppose on that day or the next day, Parliament on that day, with regard to the right of appeal, Parliament had made this law. There was no day there. There was no two-way there. What would you say? There was no day there. My answer is, What would you say? and What would the answer? the question I think is connected to the larger question. The question I think is connected to the larger question that provide 185 में अपील जहाँ पे Constitution ने provide करनी थी Constituent Assembly ने कर दी. उन्होंने नहीं दिए 184 में. That is the argument, right? Go back. My contention on that is the argument, right? That the Parliament said yes, हम 184 में अभी नहीं दे रहे. Parliament said yes, हम 184 में दे रहे हैं legislature को कि entry 55 में हम power दे रहे हैं legislature को कि entry 55 में हम डाल रहे हैं. You can extend your jurisdiction if at a later stage extends. Enlarge the jurisdiction. Extends. Enlarge the jurisdiction. Now, what do you enlargement? How do you, as I see the word enlargement is of something as I already see exists. enlargement is of something which There is already no exists. appeal which exists. So how is There how is can no it be appeal which enlarged? exists. So how is Mr. how Zaid, can there it could be be two enlarged? interpretations to that. I- Mr. Zaid, there could be two interpretations to that. enlargement In this entry would have two sets. Enlargement, one is in this entry would have two sets. Enlarged, one is the other is creating a totally new jurisdiction. Enlarged, still the other is creating a totally new jurisdiction. Still,
So it doesn't really matter, the express provision is required for the existing. So it doesn't really matter, the express provision is required for the existing. When you have two fair interpretations, you go to the one where the law will survive. You go to the one where the law will survive. And in creating you are enlarging. Where is the part in creating you are enlarging? So that Where is part the to create where a new enlargement. So that is the where enlargement. Most respectfully, sir. Yeah, अगर if we give enlargement a Most respectfully, restrictive sir. meaning. Discuss Yeah, अगर if we can give enlargement a restrictive meaning. When can you give me an example? Sir, When is it? I mean, I can't think of a scenario. Maybe you can help me think of a scenario. Of a scenario. Give it a restrictive. Maybe you can help me think of a scenario. Is different. Give it a restriction of enlargement. Is where would it come into play? Of jurisdiction. Let's say this act did not come into play, and when let's say this act did not exist, please enlarge the Supreme Court jurisdiction. What would you do? Please enlarge the Supreme Court jurisdiction. What would you do? It's just a matter of semantics. Suppose if there is a field provided, would you not say that suppose if there is a field provided, would you not say that it's just a word? I mean, proceedings and you read the principle. Why is possible interpretation? And you read cannot be lost in the word. Enlargement of jurisdiction. You cannot be lost in the word. Enlargement of jurisdiction. Article 175(2) or can be read because it is the case of jurisdiction 175(2) or no court has any jurisdiction unless conferred by no court has any jurisdiction unless conferred by. So if you read the enlargement under the law, is it not the appellate forum is not an enlargement of jurisdiction? The appellate forum is not an enlargement of jurisdiction to the original jurisdiction of Article 1. It could be read with Article 175(2) or not. If it could be read with Article 175(2) or not. Yes, certainly. But the law over there would have brings us back to the same. What will go back to the brings us back to the same. What will go back to the see enlargement का तो एग्जांपल मैंने ट्राई में दिया ट्राइबल एरियाज की enlargement वो एक्ट का नाम ही था enlargement ऑफ ट्राइबल एरियाज की enlargement वो एक्ट का नाम ही था enlargement उसका मुझे बताइए ना आपने अभी 10 मैं सवाल कर रहा हूं उसका मुझे बताइए ना आपने एक चीज और है इसमें जाहिद साहब मिस्टर जाहिद एक चीज और है इसमें जाहिद साहब मिस्टर जाहिद जवाब में जो है मैं आपसे एक और चीज उसी के जवाब में बताइए जो है एक बात शुरू से ही पावर था उन्होंने कहा जब हमारी मर्जी होगी शुरू से ही पावर उन्होंने कहा जब हमारी मर्जी होगी नहीं बनाया बट ये नहीं बनाया बट ये you say that by inherent is the power and create by an appellate is the power in respect to one appellate the right of appeal in respect to 184(3). My lord, Now appeal is a matter or is it a substantive procedural matter or is it a substantive? So you can create a substantive right by implication. not by implication. I'm not creating it by implication. Not by implication. I'm not creating it by implication. I am saying that the injunctions of Islam that you cannot deny right mandate and the honorable that you cannot deny right of says and the honorable Supreme Court of Pakistan says this is what the injunctions of Islam say. PLD 1989 Supreme Court 6. PLD 1989 Supreme Court page 6. Honorable Supreme Court page 6. That the lawmaker also says intended to the constitution makers intended members of the constitution makers intended to provide an appeal. If they would have done so, to provide an appeal, and if they by intention did not do so, and if they by and 185 comes after 184, and 185 comes after 184, so I mean then it did not provide an appeal, and now I mean if they did not provide an appeal, and wants to provide an appeal, the Constituent Assembly wants to provide an appeal of a constitutional amendment, but let it not by way of another way of looking at it. Another way of looking at it. Another way of looking at it. If we look at 184.3, another way of looking at it. If we look at 184.3. Right. Later on it started and that is the reason later on it started. रुक जाइए हरवा खातून आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? ज़ूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदार आला बेबौलात का हुक्म है, आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। रास्ता छोड़ो हमारा। इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबौलात। हद में रहो अपनी, वक्त बदलेगा बहुत जल्द। आप यहाँ खेमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा?
in two ways. Gives competence to the Parliament enlarging the jurisdiction. One is enlarging the jurisdiction. Its enlargement already exists, and secondly is enlargement of that to give and to confer supplemental powers. To confer supplemental powers in the context of the existing jurisdiction. In the context of the existing jurisdiction, any jurisdiction that exists, any jurisdiction that it is not a creation that can. रुक जाइए हैमा खातून, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? फजूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदार आला बेबौलात का हुक्म है, आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। रास्ता छोड़ो हमारा। इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबौलात। हद में रहो अपनी, वक्त बदलेगा बहुत जल्द। आप यहाँ खैमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? बेबौलात ने हमारे औताक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। औताक में आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि बेबौलात सरदार ने यही हुक्म दिया है। अपने सरदार से कहना उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। Subscribe my channel for more. रुक जाइए हैमा खातून, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? फजूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदार आला बेबौलात का हुक्म है, आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। रास्ता छोड़ो हमारा। इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबौलात। हद में रहो अपनी, वक्त बदलेगा बहुत जल्द। आप यहाँ खैमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? बेबौलात ने हमारे औताक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। औताक में आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि बेबौलात सरदार ने यही हुक्म दिया है। अपने सरदार से कहना उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। Subscribe my channel for more. रुक जाइए हैमा खातून, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? फजूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदार आला बेबौलात का हुक्म है, आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। रास्ता छोड़ो हमारा। इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबौलात। हद में रहो अपनी, वक्त बदलेगा बहुत जल्द। आप यहाँ खैमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी, कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी, कोशिश करेंगे कि वकील अपने दलाल आज ही मुकम्मल कर लें। आज ही केस समाअत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमांड। हुकूमत की काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत की काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए और 40 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 की कीमत खरीद 278 रुपए 50 पैसे पर। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 278 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान 47,656 पॉइंट्स पर इजाफा पहुंच गया। 47,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। अफगानिस्तान के सूबा हरात में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सूबा हरात में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। जहां बहक अफराद की तादाद 2400 से तजावुज़ कर गई। मुश्किल की इस घड़ी में हम अफगान अवाम के साथ हैं। अफसोस एनडीएमए को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की फराहमी की हिदायत जारी रखेंगे। एनडीएमए को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की फराहमी की हिदायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, डेडलाइन में 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, डेडलाइन में 22 रोज का सिलसिला जारी। कानूनी तौर पर 48 खानदान के वतन वापसी का सिलसिला जारी। अपने मुल्क वापसी पर 48 खानदान वतन वापस जा रहे हैं। अपने मुल्क वापसी पर हम मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन।
غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت جاری، نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فضائی اور اسرائیلی جارحیت جاری، نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فضائی اور زمینی حملوں میں مزید تیزی، شہید فلسطینی اسرائیل نے مشرقی القدس تک تمام داخلی خارجی راستے بند کر دیے، اسرائیل نے غزہ کو بجلی خوراک کی سپلائی خارجی راستے بند کر دیے، شدید جھڑپوں میں غزہ کو بجلی خوراک کی سپلائی 2300 شدید جھڑپوں میں 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 2300 زخمی، 360 کی حالت تشویشناک، 100 سے زائد یرغمال بنا لیے گئے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملے، کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں اور طیاروں کے جارحانہ حملے، کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں اور 1,50,000 فلسطینی بے گھر، 74,000 کے قریب متاثرین کی اسکولوں میں پناہ، فلسطینی بے گھر، 74,000 کے قریب متاثرین کی اسکولوں میں پناہ، اقوام متحدہ۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کے نتیجہ نہ ہی کوئی قرارداد پیش کی جا سکتی، بیان پر غور کیا سلامتی کونسل سے کوئی قرارداد کے بارے میں دہائیوں سے پہلے طے ہونے والے معاہدے پر عمل کرانے سے، فلسطین کے بارے میں دہائیوں پہلے طے ہونے والے معاہدے پر عمل ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے، غزہ سے اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے، فلسطینی سفیر۔ بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، غزہ میں بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کی جانب سے سکھوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آسٹریلیا کے شہر بھارت کی جانب سے سکھوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں احتجاج، مظاہرے میں 2000 سے زائد سکھوں کی شرکت، بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، سے پارلیمنٹ تک مقابلات سے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے راستے سے ہٹا رہا ہے، خالصتاً کی تحریک میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے راستے سے ہٹا رہا ہے شرکاء۔ عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری، عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری، عوام کے سہولت کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں سرکاری تعطیلات کے دوران بھی کام کرتے رہیں گے، اعتراضات سرکاری تعطیلات کے دوران بھی کام کرتے رہیں گے، اعتراضات 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی، ترجمان 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی، ترجمان الیکشن کمیشن۔ پاکستان کی شان صوبہ بلوچستان، اپنی رنگا رنگ ثقافت پاکستان کی شان سے مالا مال بلوچستان، اپنی رنگا رنگ ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال بلوچستان، پاکستان کے بعد آج منفرد میں کثیر تعداد میں بلوچ نوجوان کے بعد آج کے ساتھ میں کثیر تعداد میں بلوچ طلبا کی فوج میں شمولیت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، حکومتی اور بلوچ طلبا کے فوج میں شمولیت اولین ترجیح پر کام، حکومتی اور عسکری کاوشوں کے باعث بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن۔ اور ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ، اور ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ، کل تیاریاں جاری، کھلاڑیوں کا آج کرکٹ کے مقابلے کے لیے تیاریاں جاری، کھلاڑیوں کا آج میں نیدرلینڈز کو ہرایا تھا، ورلڈ کپ میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو ہرایا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں ہما ملک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں ہما ملک۔ سپریم کورٹ جہاں پر آپ جان چکے ہیں ابھی پھر سے آپ کو براہ راست لے چلیں گے سپریم کورٹ جہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے۔ in which it is specifically said where the Constitution or a statute does not provide a right of appeal, or a statute there is no right of appeal, does not provide a right of appeal, if you want to provide a right of appeal in the Constitution, and if you want to provide a right of appeal in the Constitution in exercise by constitutional powers, those have to be provided by a right of appeal and a statute, and if you want to provide a right of appeal and a statute, this right is a statute as a statute or the Constitution, this right is a creature unless the statute or the Constitution, unless instrument which provides the appeal, unless the law that has provides the appeal, it is amended law that it cannot be provided by, it is amended, it cannot be provided by implication. چلے آپ اپنا پوائنٹ جو بتائیں نا، ہم کچھ نوٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، چلے آپ اپنا پوائنٹ جو بتائیں نا، کچھ نوٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، just hearing various queries, complete your submissions, please complete your submissions, and then you complete your submissions, please complete your submissions, and then you can respond to all the queries. In relation to your reading of entry 55
would it be possible for Parliament would it be possible creating an intra-court right of appeal in respect of creating an intra-court right of appeal and appeal heard by the Supreme Court under Article 185? An appeal heard by the Supreme Court. Your Lordship has perhaps dealt with that question where your Lordship has perhaps lined that question. And in the end, there must be an end. And in the end, there must be an end. 355 को पढ़ रहे हैं, but I'm saying to हमेशा ही है. My question is on your reading of entry 55. My question is on your reading of entry 55. Would it be permissible for Parliament to provide for an intra-court right of appeal to provide for an intra-court right of appeal in respect of judgment delivered by the Supreme Court under possible while your reading of under Article 5. That would go against the finality principle because right of appeal go against the finality principle because right of appeal. But the logic is that here there is no appeal. But the logic is that here there is no appeal. Enlarge करके भी तो section 5 under 184(3) is filed as intra-vile. Whatever happens, appeal is filed. Whatever happens, appeal is filed. देखिए जो इंट्रा-कोर्ट अपील देखिए जो इंट्रा-कोर्ट अपील is original intra-court appeal never appellate jurisdiction. If we get intra-court appeal, one is original jurisdiction of the Supreme Court. There will be two special. One is the judge of the High Court passes an order that is special. Single judge of the High Court passes an order that is provided under jurisdiction of the High Court. So that scenario may not provided under intra-court because 184. That scenario may not 185 is already there because 184, 185 is already there. We are only facing nothing. I understand your Lordship's question and let me answer it. I understand your Lordship's question and let me answer it. अगर उसकी implications fail कर जाती हैं, अगर उसकी implications fail कर जाती हैं, तो इसलिए समझने की उसकी implications alive रहती हैं, तो केस है कि जी इसलिए पहले jurisdiction में नहीं हो सकता, तो आपका केस है कि जी मुझे तो पहले jurisdiction में नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं वाज़ेह तौर पे ये कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वाज़ेह तौर पे ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक exists not just in relation to 184.3 that it exists not just in relation to 184.3 and my answer is it exists. The line that and my answer is there must be an end. The line that unless the Parliament says so, there must be an end. Unless the Parliament says so, that is my unless the Parliament yes that is my I'm taking the liberty of adding the words I'm taking the liberty of adding the words unless the Parliament says so. I may or may not object to you. Grateful, sir. Sir, if I may move to the next point. Sir, this challenge has if I may move to the next point. This challenge has been raised of independence of judiciary as an issue of independence of judiciary. There is a plethora of case law which identifies how important, which identifies independence of judiciary how important, crucial, critical independence of judiciary is to us. In relation to what constitutes independence of judiciary? What are the things that make up independence of judiciary? What are the things that make up independence of judiciary? Make your Lordships read, but I'll just cite the relevant paragraphs. Make your Lordships read, but I'll just cite the relevant paragraphs of case PLD 1994. The first is the Sharaf Faridi case PLD 1994 Supreme Court at 105 page 107 at page 107. My Lord. PLD 1994 Supreme Court 105. PLD 1994 Supreme Court 105 107 at 107 is PLD 2009 Supreme Court 879. PLD 2009 Supreme Court 879 at page Association case 1228 at page para 17. 1228 para 17. And lastly PLD 2010 and lastly Supreme Court 61 2010 Supreme Court 61 page 61 2010 Supreme Court. This is my Lord Chief Justice page 61 Chaudhary versus President of Pakistan. My Lord Chief Justice and the relevant Chaudhary versus President of Pakistan. 173 para the relevant 157 page is 173 para 157. In relation my Lord international in relation to international covenants which also treaties and what governance judiciary which also
define what independence of judiciary is. In my concise statement in paragraph 10. I have taken the liberties in my concise statement in paragraph 10. Out what these international treaties say. Drawn out what these international treaties say. I will just read one sentence from there, my lord. I will just read one sentence. Independence of judiciary, according to the Council of Europe, independence of judiciary says, according to the Council of Europe, the principle of independence of judiciary means independence of the principle of independence of judiciary means independence of each individual judge, improper influence without any pressure, threat, or improper influence, direct pressure, threat from or any authority, direct or indirect from any authority internal to the judiciary, including authorities internal to the judiciary. This is the first definition, the first of independence of judiciary definition that I was able to gather, of independence of judiciary, which specifically says gather that from internally from the institution, that from internally from the institution there has to be independence. My lord, repeated questions have been raised, but no one has identified. Repeated questions have been raised, which fundamental no one has identified which fundamental right. How independence of judiciary is, how independence of judiciary by this is diluted. An argument is certainly made that once we open this door, argument is certainly and allow the parliament that once we open this door and allow the parliament procedure of the Supreme Court, tomorrow the parliament may make another procedure of the Supreme Court. Tomorrow the parliament may make another law. It will be tested when it makes another law interfering in the independence of judiciary. Whether they are and it will be stuck down in the independence of judiciary, but not at present. And it will be stuck down if they do so, but not at present. My lord, most this law does not. Under Article 184, under Article 184, obligates the where the justice obligates the other judges to act in a certain manner. To other judges to act in a certain manner, and as was rightly pointed out by one of the councils, or trying to micromanage, trying to interfere, trying to micromanage, or trying to interfere so far as independence of the parliament will now so far as how benches the parliament will now dictate how what cases are to be fixed by how by cases committee are fixed by the chief justice by what would be the number of judges sitting on the benches, what would be the number of judges sitting on the benches, how would the roster be made, and what sort of cases which go and for what sort of cases which go if this is not interference in the independence of the judiciary, if this is not interference in the independence of the judiciary, I don't know, and micromanagement of the judiciary, I don't know. I think this is premised. I think we should also realize that this was premised office of the Chief Justice. Now, if the office of the Chief Justice, at least Chief Justice, I do not read the Chief Justice at least the same. I do not read it. I think as the same means the judiciary. I think Justice judiciary means everyone. If Chief Justice is yes, it is premised. But when I use the term independence of judiciary, it is premised. But when I use the word independence of judiciary by saying Chief Justice, then we should use the word independence of the argument goes back and not use the word judiciary is the head of this division. So he represents back and forth the same one. I'm not very convinced with the head of this division. So he represents yes, definitely. I'm not very convinced with it. So I would say yes, better word you want to say independence. Use not whatever independent word you want to say better of the Chief Justice, not the word independent, not but some other word judiciary better of the Chief Justice, but not as a judiciary as a whole. Your Lordship should give very credit when this law was being debated in Parliament. Credit. The very point that your Lordship has being debated in Parliament was also raised. The very point that your Lordship they said and was also raised. And they said and incidentally, and there are two orders of this court. The Learned Attorney General also undertook to place on record. In an earlier hearing,
in an pointed out that it is available online. Hearing it was pointed out that it is available online. I think it's been placed by one of the lawyers. It's a good 150 pages. Some parts of it has been It's a good 150 pages. Some parts of it Trying have to been point taken out on. that all I was trying to point out the Parliament also the questions that your and in my humble view, Parliament also these matters and in my humble view, in isolation, these matters can't be looked in an isolation. How cases get fixed. I do not know how benches I do not know how cases get fixed. I do not know how benches get. I don't know how one presented on the 12th of April and presented on the 12th of April, and on the 13th of April it gets fixed. This itself is a vindication of this law. This itself is a vindication of this law. So all the government is saying, all the government is saying, all the authority when the full court, the competent authority with full court, which promulgated the 1980, which promulgated to revisit the rules and fix the issues. They can. How does the Parliament come and fix the Order 19 of the Supreme Court rules. Order 19 of the Supreme Court rules. Order 19 of the Supreme Court rules. In the registry says shall as far as possible be heard in the order in which they are set down. As possible be heard in the order in which they are set down. So, according to you, it's a question. The rules are already there, they are not implemented. No, the rules are already there, they are not incorporated in a statute. So if it is incorporated, it is not incorporated in the statute. There seems to be a it is not incorporated in the statute. There seems to be a great fear going on. Regarding in this case, what we have to identify is whether there is a door or not. So in this case, what we have to identify is whether there is a door or not. If there is a door, there which would strengthen the Supreme Court, enhance the independence of the judiciary. I'm okay with that. Supreme Court enhance the independence of the judiciary. But if something else walks in the door, which affects my jurisdiction, but if something else walks in the door, which affects violates fundamental rights, access to justice, independence, I strike it down. Violates fundamental rights, access to justice. What is this open door? I strike it down. What's the fear? It's a What is this open door? It's a red herring. All that the Parliament has done, all that Door is the question that will determine the Constitution. Door is the question that will determine. The Constitution being not that it does not give a door to the executive or the legislature. So this bench has to determine whether it all is a door or not. So this bench has to determine whether it all is a door or not. What comes through the door is not my problem. I think these proceedings are a classic example. Jurisdiction of how was exercised by the Chief Justice. Jurisdiction, as I pointed out earlier, exercised by the Chief Justice. A lot more important cases. There are which never get a lot more important cases. Everyone is saying never get a term, but everyone here, everyone is saying it's a good law. But everyone rather has this open door. I view it differently. Rather has the Parliament. I sense it differently. Having the Parliament since 191. Having the power refusing to 191, a meeting even refusing to and call a meeting of did and was to structure all discretion. They have not given any discretion directions, and they have not all given. They have done is try to structure all that they have done is try to structure. This court was refusing to do, and which this court was refusing to do, and Unstructured discussion, obvious abuse arise, but unstructured public confidence in the judiciary has eroded. Public confidence in the judiciary has eroded in this. I think, And we are all invested in this. assuming that this law is, I'm looking at the practice, assuming that this law is, I'm looking at that this law is intra-vires of Constitution. Assuming that this law is intra-vires of Constitution. In light of this law, Well, according to one judgment, in light of this law, who is the master of the I'm not sure where the term even master of roster comes from. I'm not sure where the term even master of roster comes from. The committee decides. The committee, the committee decides. The committee, creation of Parliament. Committee is the creature at its broadest level of Parliament. This law at its broadest level is a claim by Parliament. This law, Parliament is the master of by Parliament, and Parliament is the master of the
As already pointed out by you don't have to. As already pointed out by the Honorable Chief Justice, you don't have to agree whether it's the crucial aspect of this law. To me, it is not whether the commission consists of 3 judges or 5 judges. It is not whether the committee consists of 3 judges or 5 judges. Let the Chief Justice do it, or let those variations, let the Chief Justice do it. You said it. Those variations, those laws have been put that. You said it. Those laws that they won't be made that speculative. Those laws will be made. Whether it is speculative or not, I put that to one side. Whether it is speculative or not, I put that to the question I put. Yes. Point is the question I put, including the one that we have before us today, scenarios, including the one that we have before us today, that is the master of the roster. It is not the committee that is the master of the roster of Parliament's will, because the committee, Parliament has willed it into Parliament's will. Parliament has willed it into existence. Parliament that is the master of. Therefore, now it is Parliament that is the master of health. Based at that level, seems to me that based at that directly in conflict. Seems to me that directly contrary to conflict, principle of directly contrary to. When the master of the roster, Mr. Ibrahim, can the master? When the master of the roster, Mr. Ibrahim, can the master of the roster? I use the word the purported master of the roster. When I use the word the purported master of the roster, when I was became chief justice, existing, and I look at earlier on of 1918 of the Supreme Court stipulates simply that the chief justice will stipulates simply that the chief practice had developed. Maybe it's in accordance with the rules. Now practice had developed that every week in accordance with the rules. List of cases prepared. List would go to the chief justice. List of cases. This case would go to that judge. This would go to the chief justice. This case would go to that judge, and this case would go to that judge. This case would go to that judge. This is not even the job of the. I am just continuous that job is the registrar. This is not even the job of the judge. This is the job of the registrar. We can begin first out the general outlines, then they can be first out the fast track cases, election matters naturally, fast track cases, election matters naturally, etc. But to see even the clause list of the day, see even the clause list of the day and where it goes, I think. Please give me this power so I can use it from the speaking. Or existing power so I can use it. Where do I have this power? I can't seem to bring find it. Where do I have this power? I can't seem to find it. Can you help me? Masters anymore in the world. You look around. He always wants to undermine my authority. He always wants to undermine my authority. So I don't see that as a master. What I want to say is, so I don't see that as a master. So what I want to say is, we have US, UK, Germany, Brazil, Nepal, Philippines. We have US, UK, Germany, Brazil, Nepal, Philippines. Just to name a few. It's a collegial system that works. And that will lead across the system that works, and that's across the board. And with due respect to the master here, with due respect to the master here, Utmost respect, I say, we need and to answer and to answer. Masters come and masters go. It is not a lifetime appointment. But while they are there, just a minute. It is not a lifetime appointment. But while they are there, just one chief justice. We have one view of one chief justice, and those who come, and I don't mean immediately. I'm not talking those who come. And I don't mean immediately. I'm not talking even potential the chief justice is sitting here. They will do whatever they want to do, even way into the future. That is, they will do whatever they want to do. Important point. But ephemeral, that is ephemeral, important point. Ephemeral, whether it's 1 year, ephemeral, 3 year term, of whether it's 1 year, 2 year, 3 year term, that way, of a chief justice, of a master, if you in a sense, beside the point. The question is, in a sense, beside the point. Within the framework of the Constitution, within the framework, separation of powers, independence of judiciary, separation of powers, independence of judiciary. Who is the master of the roster? Ultimately, can Parliament lay such a roster and not violate? Can Parliament lay such a claim? Ultimate question. And not violate. Just bring in another dimension. This is the ultimate question. If you like to just bring in another dimension to this, and they've done a database analysis called the Court on Trial, where they've done a database analysis data they've discovered, where they say that Chief Justice has all the powers, he can manipulate that Chief Justice has all the powers, he can ensure a certain outcome. This is through data that they can ensure a certain outcome. Judges through data that they present. Judges
who have several times during one of the judges, but as a chief several times during this, because they would manage, but as a chief justice, so this has been because they would data now establish that if one person could through data now establish that if one person get judges on that bench, get a bench constituted, get the judges on that directly hits at the core of independence of judiciary. Don't you think that sort of directly hits at the core of independence of judiciary? I've also read the book that I've also read the book that my learned enjoyable discussion about it with him. But the thing is, enjoyable discussion about it with him. If the principle that matters. If one man can do it, maybe three persons that matter. If one man can do it, maybe three persons can do it. You don't like 5 persons in logic to wherever it goes. You don't like following logic to wherever it goes. Then the logic answer is everything. The point is the principle of the things. The point is the principle of the things. I want to have the opportunity to answer. I want to have the opportunity to answer isn't true. First, the answer isn't your lordships. First, I would urge your lordship read this law not as an encroachment in this law, as an encroachment into. By no stretch of imagination is this is. Even in Parliament, stretch of imagination is discussed that even in Parliament has wanted to do this for a long time. The PTI is challenging to do this for a legal counsel. PTI is challenging was cited in the legal counsel as supporting this law. Was cited in the debate as supporting this law. To answer your question, seek to be the Parliament does not seek to be the master of roster or they have not. Mr. Syed Ibrahim, or they have not. Mr. Syed Ibrahim, principle that is being decided. Mr. Syed Ibrahim is beside the question. And secondly, only way cannot read into no, is to not place shadows. I would say not place that. Is to not place shadows. I would say not place that. And just one chief justices are there for your lordship. Therefore, chief justices are there for 1 year, 2 years. Therefore, chief justice forever. There's no. It's not you tell people for this forever. I think you're sorry, Mr. Syed. Lives, property. Mr. Syed is trying to go out from this form. That the Constitution and the laws of Pakistan the Constitution and the laws of Pakistan is. This message not go out. Chief Justice of Pakistan is. This message must not go out. Are there irrespective of the size of the Chief Justice? Irrespective. Let this message not go out. Next Chief Justice. Let this message not go out. There next Chief Justice clear as he is absolutely not. Let law is clear what the Constitution is. The law is valuable commodity subjection is not a valuable commodity subject to the that must and wishes of the Chief Justice of Pakistan. So that must that is not destructive of the Constitution. That is so destructive of the Constitution. It is destructive of independence. It is the rule of law. It is destructive of independence. If we go that far and say, let the next one come, he retire. If we go that far and say, let the next one retire. No, absolutely not. He goes the next one. He will his own way. No, absolutely not. Method of he should think. It's not what I mean. Sorry to say, if method of anybody thinks it's not. I mean, sorry to say, if Parliament. Anybody or in any other situation that he becomes that side of Parliament or in any other situation that he becomes all powerful, put forward this thing, he will not be let this institution put forward the autocrats writing books, friends not masters. Autocrats writing books, friends not masters. I am not anyone. We don't even say that. I am not anyone master. I am a servant of the Constitution. That is the base of a judge. It should depend on there. That is, it should not be a variable commodity or next. It should not be variable. I don't. This is a very unhealthy sign. If it is so variable, I don't. This is a very unhealthy sign. If it is so variable laws, I mean, law is enacted today. The Supreme Court changed laws. I mean, law is enacted today. The way it goes up, for 20 years or so, any law that comes to the Supreme Court takes such a 20 years for any law that we settle.
it's such a variable commodity. We stump everything. We sell 184.3. It is the law of stump everything. It becomes 184.3. It is the law of Pakistan. Certainly, we look for consistency and Most likely, I think, restrictions. Most of they have adopted restrictions, objective criteria, adopted of fixation of cases, objective criteria, constitution of fixation of cases, and they have named it and constitution of natural judge concept, and they have named it and as they have done away with the concept of master of the. They have done away with the concept of master of the basis. It's done laid down criteria and not on the basis of laid down criteria vested in one person, on the basis of a discipline. I think it's high time that we bury masters and bring in trustees. I think it's high time that we bury masters. In fact, the and bring in Constitution starts with that word. It's a sacred. In fact, the Constitution starts with that word. You have mentioned Islam, but I was surprised nobody else because you have mentioned Islam, but I was surprised nobody else. Mentioned on the streets more than it is in the courts of law. Mentioned on the streets more than it is in the courts of law. Most grateful. Mr. Zaid, you जितने भी मास्टर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट और फ्यूचर के होंगे, जितने भी मास्टर ऑफ प्रोसेस ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में होंगे इनसे मौजूद आया ये बताया गया है कि इस लॉ में कितने बेंचेस क्या बताया गया है कि या कौन बनाएगा ये बेंचेस क्या बनने में और कौन बनाएगा कौन बनाएगा वो आपकी तरह बनने में और कौन बनाएगा वो आपके ऊपर जिस तरह आपने कहा कि जो अगले आने वाले लोग ये पार्लियामेंट वहाँ पे नहीं फैसला होना आप नहीं करना ऊपर है ये पार्लियामेंट वहाँ पे नहीं फैसला होना आप नहीं करना है ग्रेटफुल मोस्ट थैंक यू Who do you represent? Lord, I represent the N. Lord, I represent my concise statement N is 8301. My concise statement of 2023. 8301 of 2023. My Lord, I'm sorry. I have committed the same mistake as some of the earlier councils. I have committed the same mistake as some of the earlier councils. Your extracts or foreign judgments, I apologize. I apologize, sir. Sir, I'll keep in mind. I'll keep in mind. In future, sir, I'll be careful of it. There should be a booklet in front of your lordships and the CMA. There should be a booklet in front of your lordships and the CMA. That is all I will be relying on. May I? First of all, there's a question of maintainability. First of all, at least as far as I am concerned, sir, I'll not be raising that issue. I am concerned, and for the reason I'll not be raising that issue. And I was on my legs before an 8-member bench. I was on my legs before an 8-member bench. The public importance. My argument was that due to the public importance heard by a full court of this case, and it should be heard by a full merit, sir, the three questions. Sir, now on merit, sir, there are three questions. Can Parliament legislate regarding practice and procedure of Supreme Court? Can Parliament legislate regarding practice and procedure of Supreme Court and in 1980 override provisions of Supreme Court rules? Can Parliament create a right? Number two, intra-court Parliament create against orders right under 184 intra-court appeal. And number three, whether even assuming the above can and number three, whether do the provisions of the 2023 Act do the provisions of the 2023 Act of otherwise somehow conflict with any provision? Now, before taking your lordships to before the taking your lordships entries and Article 191 and so on relevant. I'd like to make some submissions and so on and so forth. Regarding the overall conceptual framework, regarding the overall conceptual framework, and also the background and necessity
and also the background and necessity of the legislation, and especially since the petitioners and have directly attributed a malafide political intent behind this act, a malafide from a desire to subjugate behind this act, arising from a desire to subjugate the independence. I agree with the petitioners that issues relating to independence of judiciary, issues related to independence fundamental rights guaranteed under 9, who directly engage fundamental rights guaranteed. But there is a crucial difference between all the previous cases. But there is a crucial difference between all the previous cases. Mali, Rawalpindi District Bar, Liaquat Hussain Al-Jihad, Mali, Rawalpindi District Bar, Liaquat Hussain Al-Jihad, etc. All the previous judgments of this particular case basically deal all the previous external threats to the independence of judiciary. With external threats. My humble submission is independence of that this case primarily relates to that this case primarily the independence of internal threats. It is what the independence justice Asif Syed it is what his lordship then justice referred to as the final frontier referred to as the final frontier. My submission will be of judicial that the constitutional guarantee of independence that the constitutional guarantee of independence of judiciary and covers internal independence. Now I'd like to start, sir, by reading two short passages. Now I'd like to start, sir, by reading two short passages of Justice Kosa. He wrote this when he was Justice Kosa, a judge. He wrote this when he was. So this is page 1 of the booklet. Of the Lahore High Court. So this is page 1 of the booklet. If your lordship will see page 4, and if your lordship will see page 4, I'll read a couple of passages from there and page 6. So the second para, page 4. So the second para, page 4. Now I come to the fourth stage, which I call the final frontier. Now I come to the fourth stage, which I call the final I had written and spoken about in my capacity as a lawyer. I had written and spoken about independent and angular slightly on several occasions. Having spent a good number of years and angular slightly, I have seen the system having spent a good number of years, I know and understand the system from within, which an outsider may not understand a few things, which an outsider may not I intend to appreciate. In this background, I intend to share generally some aspects, but these aspects are so important that without attending to them, but these aspects are so important that without attending to them, the whole superstructure of and if I may say so, remains incomplete. And if I may say so, shallow and superficial. Then skip a para after to save time. It is some of these areas and aspects often ignored. It is some of these areas and aspects to highlight. Often ignored. The earlier stages I have mentioned are essentially relevant. The earlier stages I have mentioned are essentially relevant outside the to independence. But the final frontier from outside the judiciary is the stage. But the final frontier envisioned by me is achieved through a successful independence of the earlier stages. Is achieved through a successful passage from the threats originating from within the judiciary from the threats three areas appear within the judiciary importance in this context. Three areas appear from oneself, independence from judiciary, and independence from oneself, independence from judiciary, and independence. Turn the page, page 6. Now, if your lordship will turn the page to page 6. In the first part of the final frontier, he deals with how judges have to rise final frontier about their own personal judges have to rise ideological about their own personal inclinations, and then the second part is discussed here. And then the second aspect of the final frontier here is the independence. The second aspect of the final frontier from the undue pressures of an individual and from unnecessary or unwarranted fears and from unnecessary. There is no doubt that in his capacity as a judge, a person performing judicial function, there is no doubt that in his necessarily a part of his performing judicial function, judiciary is necessarily a part of his institution, in line with the overall policy and ordinarily his functioning is to be in line with the overall policy and when the institution's independence is itself under cloud, when the institution's independence is itself under cloud, because of extraneous abdicating his decision individual judge before the dictates abdicating his decision making
before the dictates of when the institution starts excluding an individual judge from decision making in sensitive matters, because that decision making like sensitive matters, because that judge both these factors which may be unthinkable in the civilized world, both these unfortunately real possible in the civilized world of the world, unfortunately undermine the notions of some other parts of the world, and completely undermine the notions of independence. Concentration of powers apart from the head of a concentration of powers regarding constitution of benches, allocation and disregarding constitution of benches, attaching priority to different kinds of cases, and attaching priority to different kinds is an issue which has raised geographic eyebrows in the past, is an issue can also raise eyebrows in the past, a possible and can also such resurface by the head of a judicial, a possible misuse of such effectively render the independence of an individual judge effectively render of no practical utility or benefits to the citizens of no practical such utility or benefits of the citizens has its origins within the judiciary itself, and has its origins within the judiciary itself, painstakingly achieved through all the other stages mentioned above, and effectively all the other stages mentioned through machinations from within the judiciary neutralized through machinations. In this context, I feel that independence from judiciary. In this context, I feel that independence from judiciary for reaching the final frontier may be a sine qua non for reaching the final frontier of independence of judiciary. The author of this article eventually adorned office eventually adorned of Pakistan, the office for whatsoever reason of Pakistan, no structural change for whatsoever reason to achieve this final frontier or to achieve independence. This final now this concern about the untrammeled powers. Now this concern about the untrammeled powers is not unique to chief justices. Is not unique to another future Chief Justice Khosa. Another future Chief Justice has also. Which you are raising before us? Not at all, sir. What I am saying is not at all, sir. What I am saying is that this argument, this concern has been raised by multiple issue before us. To come to that, the issue before us. Issue that I am coming to, sir, is that there have been multiple concerns that expressed by there have been multiple concerns about the concentration of powers itself in the office about the concentration of powers and the potential in the office of the use of those powers and the potential and the perception that it creates of those in the general public and the perception that it creates exactly in the general public when Parliament is those are exactly of acting when Parliament is being accused of acting with matter relates to the institution. Yes, let's go for let's look at the law. Let's go for the you feel that there is your point is taken from the bench. You feel that there are voices coming from the bench. Fine, point taken. I will come to both. I will come to both. This may be right. All of this may I be will right. I will address the issue of competence. I will address the issue of competence. Sir, bilkul. I will cite. I will just cite. I will cite. the different judgments. But I will cite the different judgments. If I am counting correctly, 10 members. I think if I am counting correctly, 10 members of the present bench about the concentration of powers. About in the office concentration of powers, and my submission would be of the Chief Justice. That in itself, and my submission would be that in itself dispels any. No, sir, it does not. It does not, and I will deal with those independently. No, sir, it does not. I'm just completing this with those independently. I'm just completing this. Kindly tell us what you say about. Is Parliament the master of the roster? Yes. As a matter of principle. Parliament the master of the roster. As a matter of principle. I will come to that. I will come to that. I just want to quickly cite those judgments. I will come to that. PLD 2019, cite Supreme Court, sir, page 180. PLD 2019, Supreme Court, page 180. PLD 2021. What proposition is this? PLD 2021. What proposition is this? Sir, these are all notes, judgments, additional notes, and in dissenting notes, different judges of this court, in which on various different judges of this court
have on various occasions raised. You from making be a bit careful with all due respect. I Ji. want to stop you from making those submissions. Relatively thin ice here, treading on. If you are quoting thin ice here, retired judge, that's one thing. If you are quoting retired judge, that's one. Sitting judges, if you are quoting in this particular context, sitting judges for a full in this particular context, and the very competency of Parliament is under challenge. And the very competency of Parliament for you to just focus on. I'm not, and that's why I would like to hear what you're saying. I would like to hear what you're saying. I would like to hear what you're saying. Before your lordships, I'm not. Can you cite? Please cite. Citation बताइए. Sir, PLD 2019. Please cite Supreme Court. Citation बताइए. Sir, PLD 2019 Supreme Court 183. PLD 2021. Then Supreme Court PLD 2021. There is a dissenting notice. Supreme Court relevant pages आप नहीं बता रहे हमें. There is a Relevant dissenting pages. notice. Sir, relevant pages आप नहीं बता रहे हैं. Relevant pages. PLD 2021 Supreme Court 446. PLD 2021 Supreme Court 446 में sir it is. ये इसका क्या है? Sir ये PM's discretionary fund है. The earlier one. Sir ये PM's discretionary fund है. The earlier one is. चलो लिख के दे देंगे पेजेस. जी मैं दे आप साइटेशन मैं दे दूँ. चलो लिख के दे देंगे पेजेस. Then there is आप PLD साइटेशन 2023 Supreme Court. Then there is PLD 2023 Supreme Court. There is 306 PLD 2022. There is Supreme Court PLD 2006 Supreme Court page 306. PLD 2022 Supreme Court 2006 PLD 2022 का भी आपने बताया. Supreme Court 22 का भी सेम पेज. जी 23 का भी आपने बताया. 22 का भी सेम पेज. नहीं PLD 2023 Supreme Court 306 and PLD both have the same page. And उसमें this second one sir 2020 and उसमें this second one sir of 2021 that is and वो देख लेंगे ना. Let's just I rely on paras 53 and वो देख लेंगे ना. Let's just I rely on paras 53 and 56. That's it. And sir, there is SMC number 1 Right. of That's it. 2020. And sir, there is SMC number 1 of 2023. Reported or not reported? Sir, not reported as yet. SMC reported or not 1 reported? also not reported as yet. SMC number 1 of 2023 and SMC number 4 of 2022 and SMC number 4 of 2022. Now, in addition, the bar councils and bar associations have resolutions on this issue for almost a decade. Passing resolutions on this issue for almost a decade. Lord, there is. With all due respect to what is supposed to be swayed, those are extra. With all due respect, Not at all. Those are extra. Kindly drop the language of Your Lordship will appreciate. Your Lordship will appreciate. There are questions involved here. Yes. There are 2 questions involved. Who is competent? Question of competency is who is competent. And 2, if we come to the conclusion that yes, and there is competence, if we come to the conclusion that yes, you have to convince us that the law then as framed, you have to convince us that any law as framed is not. If you would kindly address these questions, I mean. Most of your case address these questions encompassed in that. Most of your case would be encompassed in that. I'm grateful to your Lordship. By the petitioners has been on 2 grounds. The main challenge by the petitioners has been on 2 grounds. It infringes. One, that the legislation infringes the independence of judiciary. The legislation one completely separate independence of judiciary. And the second one completely separate issue. And the second beyond is that it is beyond the constitution. Now, in the legislative competence issue, obviously, now in the whether the law is an excellent law or obviously, whether the law is an excellent law or a terrible law, adopt your Lordship's formulation. Irrelevant. But as far as the challenge on the basis of, independence of judiciary is concerned, the merits and substance of the law and its background. The merits and substance of the law and its background. That is why I'm
briefly, I'll come to the. That is why I'm the legislative competence. I'll come to the the legislative competence. If your lordships will see that I'm not going to go through the. If your lordships will see that I'm not going to go through the 171 to 185 of that booklet. But they are page 171 to 185 of that booklet. I've seen judgments which have cited news reports. I've seen judgments for various relying on various news reports. Consequences that relying on various things and consequences that flowed from those news reports. So I, for one, do respect what bodies of lawyers have to say, whether it be the Pakistan Bar bodies of lawyers have to say, the Supreme Court Bar Association, most ably represented by the Supreme Court Bar Association. If you want to file those, I would place greater credence on them. I would place greater credence on them. Taken note of newspaper reports which have been taken note thereon, and judgments passed. We keep talking about this chariot. So if perpetually we keep talking about this chariot, wheels of the chariot. Now let us see this chariot work, wheels of the chariot. Now let us see this chariot work. Submission is that it is relevant. My humble submission is that I certainly want to hear a poor person's point of view. I certainly want to hear a poor person's point of view. Yes, legislative competence is a separate issue. Yes, legislative competence is a separate issue. The seeming infringement right now with the independence of the seeming infringement. Independence of the violated that when the law is incompetent. Competence is not just legislative competence. Competence is also competence is not just legislative competence. My lord, and what the people perceive, my lord, and what the people perceive independence, those dealing with the law, which is the legal community. Those dealing with the law, which is the legal perception. So I of independence definitely want to see the perception very independent, but people may think it otherwise, and vice versa. Maybe very independent, but people may think it otherwise, and vice versa. Very independent. So be independent, and we don't have to spend a lot of time on it. You can just refer to them or give it to us. You don't have to spend a lot of time on it. You can just refer to them or give it to us. They are at pages 171 and they are resolutions that I have been what I was able to and they are resolutions that I have been what I was able to discover were only dating back to 28, going back to 10 years ago. But there is just one aspect of those resolutions that I would. But there is just one aspect of those resolutions, if your law, and that goes to some of the questions that have been raised. If your law, and that if your lordship sees to some of the questions that initially in all, if your lordship sees that initially in all request was for this court to amend, was for this court to regulate the Supreme Court rules and to regulate the suo motu power. That was the demand for the master of roster power. Major period. That was the demand for the eventual major period. There has been a change eventually in the tone. There has been a change in the last 2 or 3 years. Direction, which has in the last 2 or 3 years, more recent, which has then now Parliament itself, more recent to directly ask for under Parliament 175 to directly and 191 under 175. The change in direction was, and because there was no change in direction was, because there was no effective response. I'll move on, sir. This court on its administrative side. Now, I'll move on, sir. Now, Justice Hilali had asked two pertinent questions. Hilali had asked and two Mr. Syed pertinent questions pointed out, and Mr. Syed Ibrahim had also pointed out. And those two questions was one. If the CJ's and power those two questions was benches and assigned cases, if the CJ's power what would be to form benches and assigned cases was taken away, what would be left? How the formation of benches and fixation of cases. How the formation of benches and fixation of cases. Now, the answer to that first question is now that there are certain specific powers and rights of the Chief Justice. That there are certain specific powers and rights of the Chief Justice itself. There are about 9 that I can think of. I'm not itself. There are about 9 that I can think of. I'm not. They are there in my concise statement. Apart from the ceremonial, they are there in my concise statement. Apart from the ceremonial powers. The power to make benches and assign cases. The power to make benches and assign cases is not a constitutional power at all. It is not mentioned in 1935 in the Government of India Act. In 1935 in the Government of India Act, it was indeed in the 1956 power.
there was a direct in the 1956 power, 1935. There was a direct provision in the 1956. 1935. That power was in 1956 schedule of the 56. That power was moved to the third schedule rules, and then by virtue of Article 177 made subject. And then by virtue of Article 177 made subject to Acts of Parliament. 1956. After 1950 power, the Chief Justice may subject to rules with the power benches, etc. And that was in turn subject to Article 1, and that was in turn subject to Article 177. Which was the first constitution of Pakistan from 1947. This was the first constitution of Pakistan from 1947. What was the how was the power there framed? What was the how was the power there? I'll just read the exact. 1935. I'll just read the exact. What is the section? Read section 2. Yes, sir. It is 2143. Read section 2. Subject it is 2143 of court. The Chief Justice subject of India to the provisions of any what judges are the Chief Justice of India shall determine of the court what judges are and what judges are to sit of the court for any purpose and what judges are to sit for any purpose. Yes. Actually, the power of the roster goes much further back in time. The power of the roster goes much further back in time. 1861. Have you seen the Indian High Courts Act of 1861? Tell you where this power comes from. Let me and how it ends up. Where this power comes from. Judicial case in the after the British judicial case direct rule of India after the British in 1858 direct rule of India. One of the first laws that was made in 1861. One of the first laws that was in relation to in 1861 the power in relation to the power to issue letters patent Madras, Calcutta, create high courts. So this is something that goes back to the very beginning. This is something that goes back to the very beginning of provision in the Act of 1861. This provision also had Act of 1861. Also had read out to you section 14 of this Act. 1861. Let me read out to you section. Because at that time there were only high courts. 1861. Federal court. At that time there were only high courts. Right? Federal court Chief Justice of each court shall from time to time the Chief Justice of each court shall from time to time shall determine what judge and what judges of the court, whether with or without the Chief Justice, what judges of the court, whether with or without the Chief Justice, several division constitute the several division courts. The Chief Justice as the master of the roster is a power Chief Justice as the master of the roster. The very beginning power that goes back rule to the very beginning follows thereafter of British rule. This position continues thereafter. For several this position continues 1935. For several decades, in between we have the Government of India Act 1950. In between we have the Government of India Act 1950. उसमें भी section 108 which was in exactly these terms. उसमें भी section 108 which was in exactly these terms. 1935 का Government of India. अब आपका आ गया where 1935 read out for us subsection 3. Where right, you just read subject out for to subsection 3. But the rule making power subject to subsection 1. But the rule-making power under subsection 1, interference with that. Had no, then we have the 19th But the Governor General did. It was with the approval of the Then we have the But the Governor General did. It was with the approval of the But the approval in his discretion. But the approval in his discretion. Now we come to the 56th Constitution. Now we come to the 56th Constitution. Then we come to the 1962 Constitution. Then we come to the 1962 Constitution. The article 8 the shape that it now has. The article 8 the shape that it now has. As I was, but the 62 Constitution, as I was arguing. In the third schedule, it had a specific legislative entry for Supreme. In the third schedule, it had a specific interim constitution reverts structurally to the position. Interim constitution reverts structurally to the position constitution does that. Now it's 1973 constitution does that. The grand sweep of constitutional history. If you look at starting from 1861 onwards, starting from 6th Constitution, which is perhaps the high water mark of 56th Constitution, which is perhaps the high water mark of matters related to interference with power of the roster. Matters related to out of those power of the roster. Centuries out of those period. This is a very centuries long narrow window. This is a very
narrow window. This few years expanse, which I think is about 150, this 160 expanse, which I think is about 150, 160 years. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وزارت مذہبی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وزارت مذہبی حج کے اجلاس اقدامات اور حج پالیسی کے حوالے سے تفصیلی تیاریوں کی حج کے حوالے سے اقدامات اور حج پالیسی جلد سے جلد تیاریوں کی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائے حج پالیسی جلد سے جلد وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقرا حکومت انتخابات کے لیے تمام مطلوبہ وسائل کی فراہمی یقینی اقرا حکومت انتخابات کے لیے تمام مطلوبہ وسائل کی فراہمی یقینی بنائے گی ذخیرہ دوستوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے نتیجے میں ذخیرہ دوستوں کے خلاف مؤثر کارروائی اقرا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام میں اقرا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام میں گفتگو نگراں وزیر اعظم سے نئے نیول چیف ایڈمرل نوید نگراں وزیر اعظم سے نئے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات وزیر اعظم کی نیول شاہبانہ نئی ذمہ داریاں سنبھالنے نگراں وزیر اعظم امید ہے آپ کی سربراہی میں پاک بحریہ ملک مبارکباد امید ہے آپ کی سربراہی میں پاک بحریہ ملک کی دفاع میں اپنا فعال کردار ادا کرتی رہے گی سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری کوشش کریں کہ وکلاء اپنے دلائل آج مکمل کرنے آج ہی کیس کے دوران نہ جاتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فل کورٹ سماعت کے دوران ریمارکس عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری عوام کے سہولت کے لیے اعتراضات اصولی سینٹر سرکاری تعطیلات کے دوران ڈیسک اور اعتراضات اصولی سینٹر اعتراضات جمع کرانے کے آخری دوران 27 اکتوبر ہے 30 نومبر اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ کی جائے گی اکتوبر ہے 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی ترجمان الیکشن کمیشن حکومت کی کاوشوں کی بدولت ملک کی معیشت استحکام کی جانب حکومت کی کاوشوں کی بدولت ملک کی معیشت استحکام کی جانب انٹربینک ڈالر 281 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے انٹربینک میں ڈالر 281 روپے 40 روپے 50 پیسے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت قریب 280 روپے 50 پیسے پر 150 پوائنٹ سے زائد کا رجحان 100 انڈیکس میں 150 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ افغانستان کے صوبہ ہرات میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری نگراں وزیر اعظم افغانستان میں تباہ زلزلے پر اظہار افسوس نگراں وزیر اعظم کا افغانستان میں عوام زلزلے پر اظہار افسوس میں کچھ زیادہ سے زیادہ امداد کی فراہمی کی ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم زیادہ سے زیادہ امداد کی فراہمی کی ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء وطن واپسی کا سلسلہ جاری مزید 48 خاندان وطن واپسی کا سلسلہ اپنے ملک واپسی پر 48 خاندان وطن واپسی سے واپس جا رہے ہیں اپنے ملک واپسی پر ہم مطمئن ہیں اور اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں افغان مہاجرین غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جا رہی ہے جاری نہتے فلسطینیوں پر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جا رہی ہے جاری نہتے فلسطینیوں پر کی تعداد 413 ہو گئی مزید تیزی شہید فلسطینی تعداد 413 ہو گئی تمام راستے اور راستہ بند اسرائیل نے غزہ کو بجلی خوراک کی سپلائی معافی راستے بند کر دیے غزہ کو بجلی خوراک کی سپلائی 2003 سڑکوں میں 760 کی حالت اسرائیلی حالات 100 سے زائد یرغمال بنا لیے 360 کی حالت تشویشناک 100 سے زائد یرغمال بنا لیے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملے کثیر المنزلہ رہائشی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملے کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں 1 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر 74,000 کے قریب متاثرین 1 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر 74,000 کے قریب متاثرین کی سکولوں میں پناہ اقوام متحدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویژن نیوز میں ہوں ایاز اور میں ہوں ملک خبرنامے کا باقاعدہ آغاز حجاج کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا حجاج کے لیے کیے جانے والے انتظامات بہترین سہولیات کی فراہمی نہ کیا جائے اور کم خرچ میں وزارت مذہبی امور کے اجلاس کی صدارت کے دوران گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ حج جیسے اہم مذہبی فریضے کے انجام دہی کو وزیر اعظم نے کہا کہ حج جیسے اہم مذہبی فریضے کے انجام دہی جائیں اور حجاج کے لیے جلد سستا بنانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں اور وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نجی کمپنیوں کی کڑی نگرانی کر کے یقینی بنایا وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نجی کمپنیوں کی کڑی نگرانی کر کے یقینی بنایا جائے کہ کسی قسم کی مشکلات نہ پیش آئیں وزیر اعظم کو وزارت مذہبی امور کسی قسم کی مشکلات نہ پیش آئیں وزیر اعظم کو وزارت مذہبی حوالے سے اقدامات اور حوالے سے 2024 کے وزیر اعظم کو حج کے حوالے سے اقدامات اور حج پالیسی 2024 اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حج جیسے اہم اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حج جیسے اہم بنانے کے لیے بھرپور اقدامات
اٹھائے جائیں. انہوں نے ہدایت دی کہ حجاج کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر اٹھائے جائیں. انہوں نے ہدایت دی کہ حجاج کے لیے کیے جانے والے کم خرچے میں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی کیا جائے. اجلاس میں کم خرچے میں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی ایڈیشنل سیکرٹری وزارت نگراں وزیر متعلقہ حکام منشی احمد ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور اور متعلقہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت انتخابات کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت انتخابات کے لیے تمام مطلوبہ وسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں کے لیے ملک سیکورٹی چیلنجز چل رہے ہیں. SISC کے تحت دوست ممالک پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ SISC کے تحت دوست ممالک پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام کا انتخابات میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتخابات اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے اسسٹ کرنا ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان اسسٹ کرنا ہے. جیسے ہی جاری کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں حکم جاری کرے گا. ہم اس کے ریکوائرمنٹ جو ہے اور جو سیکورٹی کے حوالے سے فائنینشیل ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ جو ہے اور جو سیکورٹی کے حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کسی بھی ریاست نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا قانون کی حکمرانی میں بنانے کی کوئی قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیں درکار ہے. قانون کی کسی قسم کی ریڈیکلائزیشن ہمیں قانون میں کوئی درکار ہے, چاہے وہ کسی قسم کی ریڈیکلائزیشن ہو یا قانون میں کوئی گنجائش نہیں. ریڈیکلائز بیہیویئر ریڈیکلائزیشن ہو یا جو سوسائٹی کا ایک جنرل ریڈیکلائز بیہیویئر کی وجہ سے جو سوسائٹی کا ایک جنرل آرڈر ہے اس کو اپریہینڈ ضرور کرے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت تعلقات میں اچھے تعلقات کا فریق ہے. پاک بھارت تعلقات میں کشمیری بھی جو سب سے اہم فریق ہے اس میں وہ جو سب سے اہم فریق ہے اس میں وہ جب تک وہ ہمارے اس نارملائزیشن پروسیس کا حصہ نہیں وہ ہمارے اس نارملائزیشن پروسیس کا حصہ ہندوستان کے ساتھ وہ نان اسٹارٹر ہندوستان کے ساتھ وہ نان اسٹارٹر. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیڈ لائن افراد لے کے سوال کر سکتے. وزیر اعظم ایک آپ کے پاس رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہے جو اراؤنڈ 1.8 ایک آپ کے پاس رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہے جو اراؤنڈ 1.8 نہیں لگا. دوسرے وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم انلیگل ایلینز کہتے ہیں. دوسرے وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم نیشنلٹیز کہتے ہیں. ان میں صرف وہ چونکہ آپ کے سسٹم میں نیشنلٹیز کے اس لیے بطور ریاست وہ چونکہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فیملی بہت سارے ایسے شامل ہو کر جنہوں نے ہماری فیملی ٹریز میں شامل وہ بھی سسٹم جو فورج ڈاکومنٹس ہیں وہ اس ابیوز کو بھی انڈو کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس ابیوز کو بھی انڈو کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا کے پلیٹ فارم کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل مسئلے کا حل چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکی صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری خارجہ کلنٹن امریکی صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ اہم ملوثوں کے خلاف ایک سوال پر وزیر کارروائی کے نتیجے میں ایشیا ملوثوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے نتیجے میں اسد یار خان پاکستان قیمتوں میں استحکام آیا ہے. اسد یار خان پاکستان. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی وزیر برائے توانائی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی ملاقات میں وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈیوین کے امور پر بات ہوئی. ملاقات میں وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈیوین کے امور پر بات ہوئی. ملاقات میں وزیر اعظم میں معدنیات کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری اور ان کے اقدامات میں معدنیات کے شعبے میں بیرونی کے شعبے کے اصلاحات اور بجلی اقدامات پر آخر کشن پر بھی اختلاف. ملک میں بجلی کے شعبے کے اصلاحات وزیر اعظم نے بجلی چور خلاف آپریشن پر وزارت توانائی اور قانون وزیر اعظم نے بجلی چور کے خلاف آپریشن پر وزارت توانائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات کو سراہا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نئے تعینات ہونے والے چیف آف نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نئے تعینات ہونے والے چیف وزیر اعظم نے ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے وزیر اعظم نے ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر کہا کہ امید ہے آپ کی سربراہی میں پاک بحریہ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے آپ کی سربراہی میں پاک ملاقات میں پاک بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ کرتی رہے گی گفتگو. ملاقات میں پاک بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر بھی سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ دلائل آج مکمل کر چاہتے ہیں. وکلاء کوشش کریں کہ اپنے دلائل آج مکمل کر لیں. اور موجودہ حکومت کی کاوشوں اور مثبت معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک اور موجودہ حکومت کی کاوشوں اور مثبت معاشی پالیسیوں کی بدولت ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی جانب گامزن ہے. آج انٹربینک میں ڈالر 1 روپے 29 پیسے مزید سستا ہو گیا ہے. انٹربینک میں ڈالر 1 روپے 281 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز 81 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ کاروباری روز ہوا تھا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 278 روپے 50 پیسے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 278 روپے 50 پیسے جبکہ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ
मार्केट में भी तेजी का रुझान है, 100 इंडेक्स में 200। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है, 100 इंडेक्स में 200 इंडेक्स 47,000 का इजाफा देखा गया है। इस वक्त 100 इंडेक्स 47,710 पर पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगानिस्तान के इलाके हरात में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले पर अफसोस का समाज रावतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समाज रावतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल मुस्तक़बिल में हम अफ़गान अवाम के साथ खड़े हैं। एनडीएमए को भी हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गान हुकूमत के एनडीएमए को भी हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कायमी और कंबल समेत तमाम इमदादी सामान मुतासरा इलाका के भिजवाया जा रहा है। कायमी और कंबल समेत तमाम इमदादी सामान मुतासरा पाकिस्तान के भिजवाया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुश्किल में फंसे ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद सामान भी भिजवाया जाएगा। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के डेडलाइन में 22 पर मुकीम तमाम गैर मुल्कों को पाकिस्तान छोड़ने के डेडलाइन में 22 पाकिस्तान छोड़ना होगा। तमाम गैर मुल्कों को करने वाले इदारे 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। वापस करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान खानदानों का इनकलाब। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान खानदानों का इनकलाब 35 ट्रकों में 88 खानदान कस्टम हुकाम के मुताबिक 35 ट्रकों में 88 मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर शनवारी से। मस्जिद जामा तोरखा में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर शनवारी की रोशनी में आज 5 रोज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर जसर अफगान पनाज़ 5 रोज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर जसर अफगान पनाज़ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में अपने वतन जा रहे हैं। बॉर्डर के रास्ते आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जा रहे हैं। बॉर्डर के अफगानिस्तान ये अफगान माजिन अपने वतन जा रहे हैं। 4 दिनों में तकरीबन 231 खानदान के मुताबिक जिसमें 4 दिनों में तकरीबन 231 जा चुके हैं, जिसमें 2004 के मुताबिक 35 जा चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं किस्म मुकाम के मुताबिक खानदान मौजूद है जो भी बाकायदा पहुंच चुके हैं, जिसमें 88 खानदान जाएंगे। जबकि किस्म मुकाम भी बाकायदा कि रोज बरोज में इजाफा होता जा रहा है। जबकि किस्म मुकाम का कहना था कि रोज बरोज में इजाफा होता जा रहा है, तेजी से जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। अफगान माजरीन अपने वतन तेजी से जा रहे हैं। नाज़रीन मुल्क भर की तरह कराची उमर शनवारी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन मुल्क भर की तरह इदारों का इस ऑपरेशन में पुलिस की मुआवनत एफआईए और नादरा के महकमे इस ऑपरेशन में पुलिस की मुआवनत एफआईए और नादरा के महकमे कर रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सूरज जी। मैं इस वक्त कराची के ज़िला शर्की में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जिस तरह मेरे मैं इस वक्त कराची के ज़िला शर्की में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी न्यू टाउन जिस तरह मेरे पुलिस को इस सिलसिले में नादरा की और एफआईए की मुआवनत हासिल है। नादरा से एफआईए की मुआवनत हासिल है। कराची का जो ज़िला नादरा से डेटा चेक किया जाए, ये कराची का जो ज़िला शर्की में पीआईबी कॉलोनी तमाम सोसाइटी कराची का इलाका शाफेसा कॉलोनी पीआईबी कॉलोनी तमाम कराची पुलिस की जो कार्रवाइयां कॉलोनी वो अमूमी तौर पर औरंगी टाउन में पुलिस की जो कार्रवाइयां के अतराफ में अमूमी तौर पर औरंगी टाउन में हुई हैं, जीना कॉलोनी के अतराफ में हुई हैं। कस्बा है बनारस का इलाका है, औरंगी टाउन का इलाका है, वहाँ से कस्बा है बनारस का इलाका है, औरंगी टाउन का किया जा रहा है। वहाँ से गैर मुल्कियों को कि जिनके पास करके गिरफ्तार किया जा रहा है मौजूद गैर मुल्कियों को। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि इनके हवाले से जो इसके अलावा दर्ज किए गए हैं वो फॉरेन हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो फॉरेन एक्ट के तहत तेजी आ रही है। और इस ऑपरेशन में 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन तेजी आ रही है उससे पहले 31 अक्टूबर की तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा उससे पहले गैर कानूनी तारीकी तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा करके एक मुनज़्ज़म मनसूबा तारीकी ने वतन को उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। उनके एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत डिपोर्ट जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। की पट्टी पर इसराइली जारी है। सहूनी फज़ाइया की जानिब से पट्टी पर गुज़िश्ता शब और आज जारी है। सहूनी फज़ाइया की जानिब से गुज़िश्ता शब और आज इस्राइल की जानिब से मुसलसल हमलों के बाद मशरक़ी वस्ता में इस्राइल की जानिब से मुसलसल हमलों के बाद फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इस्राइली बमबारी से शहीद फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इस्राइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद में है 413। इस्राइली हमलों में घरों के साथ मुताज़िर सरकारी अमलाक राख का ढेर इस्राइली हमलों में घरों के साथ मुताज़िर सरकारी अमलाक तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सहूनी फोर्सेस ने मशरक़ी क़ुद्स तक तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। जबकि फलस्तीनी मज़ाहमतकारों और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान सरहदी इलाकों में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों और इस्राइली हुकाम ने सरहदी इलाकों में हमास के हमलों में 700 से उधर इस्राइली हुकाम ने तस्दीक की है कि हमास के हमलों में 700 से ज्यादा इस्राइली 360 की हालत 2200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इस्राइली हुकाम का कहना है कि हमास की हालत से ज्यादा इस्राइलियों को ये कमाल इस्राइली हुकाम का कहना है कि हमास से 100 से ज्यादा इस्राइलियों को ये कमाल इस्राइल में मुतादिद अमरीकी अमेरिकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस तर्जुमान ने हलाक होने वाले शहरियों की तादाद नहीं बताई। ताहम तर्जुमान ने हलाक होने वाले शहरियों की तादाद नहीं बताई।
غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملوں کے باعث 1 لاکھ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد 1,30,000 اسکولوں میں پناہ ہوئے ہیں، جن میں الجزیرہ ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 4 کثیر المنزلہ الجزیرہ ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 4 کثیر المنزلہ ہوئے ہیں، جبکہ 1200 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں بجلی کی بندش ہسپتالوں کے لیے فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں بجلی کی بندش ہسپتالوں کے لیے نگراں وزیر منصوبہ بندی سمیع سعید نے چین کے سفیر جیونگ سے نگراں وزیر منصوبہ بندی سمیع سعید نے چین کے سفیر جیونگ منصوبہ پر ملاقات کی۔ نگراں وزیر نے سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے وزیر نے سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ چینی سفیر انہوں نے نگراں وزیر کو رواما بیجنگ میں ہونے والے BRI فورم انہوں نے نگراں وزیر کو رواما بیجنگ میں ہونے والے BRI فورم 2023 میں شرکت کی دعوت دی۔ سائفر کیس میں ملزمان پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سائفر کیس میں ملزمان پر چیئرمین اور وائس چیئرمین PTI کے خلاف مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل چیئرمین اور وائس چیئرمین PTI کے خلاف مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے ڈیالہ جیل راولپنڈی میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت میں گواہان نے چالان کی صفائی تقسیم کی۔ سلمان سائفر کیس دوران سماعت میں FIA نے 28 گواہوں کو تقسیم کی۔ سائفر کیس میں 30 ستمبر کو FIA نے 28 گواہوں کو 161 کے بیانات کے ساتھ قرار دیتے ہوئے ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی گئی کو قصوروار قرار دیتے ہوئے ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اور چیئرمین PTI کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے انتخابی نشانات واپس خالد محمود خان محمد خان سکلین کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست محمد خان سکلین کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست PTI کو شخص کیس میں نااہل ہوئے پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لینے پر انتخابی عہدے سے ہٹایا جائے اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لینے پر انتخابی نشان بھی واپس لیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات جمع کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں قائم اعتراضات پر اعتراضات کا معاملہ الیکشن کمیشن میں قائم یہ سہولت سینٹر پر اعتراضات کو 27 اکتوبر جاری ہے اور یہ سہولت الیکشن کمیشن نے اعتراضات جمع کرانے کے لیے ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہوا ہے جس کے مطابق اعتراضات سے متعلق انتخاب کروائے جائیں اور درخواست پر اعتراضات سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھجوائے جائیں۔ درخواست دہندہ اپنا اعتراض مکمل ضلع کے حلقہ جات کے لیے دے گا۔ درخواست دہندہ اپنا اعتراض مکمل ضلع کے فیکس سے ای میل کے ذریعے بھیجا گیا اعتراضات دفتری اوقات کے ذریعے بھیجا گیا سے شام 4 بجے تک الیکشن اعتراضات دفتری اوقات کے دوران صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک الیکشن کمیشن اعتراضات کی سماعت کے بعد جمع نمبر حلقہ بندی کے حتمی الیکشن کمیشن اعتراضات کی سماعت کے بعد عام انتخابات سے پہلے اپنے اشاعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات سے پہلے اپنے ووٹ کے اندراج تمام لوگ جنہوں نے اپنے ووٹ کا اندراج نہیں کروائے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر تمام لوگ جنہوں نے اپنے ووٹ کا اندراج نہیں کروائے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر اپنے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے دفتر سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مشیر انسانی حقوق مشال ملک نے بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر فلسطین کی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عالمی برادری کو مشال ملک نے کہا کہ فلسطین کی طرح کشمیریوں کے کردار ادا کرے۔ مشال ملک نے کہا کہ فلسطینی اور کشمیریوں کے حقوق ارادت ملنا جا رہا ہے۔ مشیر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ ارادت نہ صرف کشمیر میں بلکہ مشیر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ بھارت نہ صرف کشمیر میں بلکہ اپنے ملک میں بھی مسلمانوں کے حقوق کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی کہتے ہیں کہ فلسطین میں ہونے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی تنظیموں کو فلسطین میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف انتخابی حلقہ N148 ملتان میں ملک مشتاق گنا کے رسمی کھل کے موقع پر تحریت اور ظلم قابل افسوس ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نے پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں بھارتی جارحیت کے خلاف سکھ برادری احتجاجی آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں بھارتی جارحیت کے خلاف مظاہرین نے فیڈریشن اسکوائر سے پارلیمنٹ تک واک کی اور بھارت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ شرکاء نے اس موقع پر اظہار خیال کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ بیرون ملک آباد سے رہنماؤں کو خالصتان کی تحریک بھارت بیرون ملک آباد سے رہنماؤں کو خالصتان کی تحریک احتجاج کا مقصد کینیڈا میں بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ نے احتجاج کا مقصد کینیڈا میں بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ نے جیسے خطیب سے دنیا کے دعووں کو کوئنسلینڈ پولیس نے آسٹریلیا میں مندروں پر کوئنسلینڈ پولیس کے مطابق بھارتی کوئنسلینڈ پولیس نے تصدیق کی ہے۔ کوئنسلینڈ پولیس کے مطابق بھارتی خود مندروں پر گرافٹی شرکاء نے سکھوں پر الزامات لگانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھوں پر الزامات لگانے والے عناصر کے خلاف بھارت کی کارروائیوں کو لگام ڈالنے کا سکھوں نے آسٹریلوی حکومت سے بھارت کی کارروائیوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اور ابھی کھیلوں کی خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے محمد شفیق کی جانب
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور سپورٹس بلیٹن کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور کپ 2023 کی بات کرتے ہیں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے حوالے آئی سی سی ورلڈ کپ کے چھٹے میچ میں نیوزی لینڈ کی نیوزی لینڈ کی نیدرلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے دکھایا جا رہا ہے حیدرآباد ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ کل کرکٹرز کی مقابلے کے لیے تیاریاں جاری ہیں مقابلے کے لیے تیاریاں جاری ہیں کھلاڑی راجیو گاندھی سیشن کر رہے ہیں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان اور سری لنکا کی ہوئی قومی ٹیم نے 7 میچ جیتے جبکہ ایک میچ ہوئی قومی ٹیم نے ورلڈ کپ 2023 میں اپنے پہلے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو 81 رن سے شکست سے دوچار کیا تھا اب کچھ بات کرتے ہیں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 4 روز مکمل ہو گئے ہیں تمام ٹیموں نے ایک میچ کھیل لیا ہے تمام نے ایک میچ کھیل لیا ہے جنوبی افریقہ بنگلہ دیش نیوزی لینڈ بھارت پاکستان جنوبی افریقہ افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کامیابی کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف کامیابی کے بعد جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو مات دی اور اس کی دوسری جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو مات دی اور موجود ہے بنگلہ دیش کی چوتھی پاکستان تیسرے نمبر پر موجود ہے بنگلہ دیش کی چوتھی اور بھارت کی 5ویں پوزیشن ہے سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت شکریہ شفیق کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقی دیگر خبریں شامل کریں گے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقی کی زیر صدارت میں سیلنگی نے معیار کے امور سے متعلق سیکرٹری سینٹ کو وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم سے کتابیں چھپانے کا منصوبہ پرنٹنگ اینڈ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم سے کتابیں چھپانے کا منصوبہ پرنٹنگ اینڈ کیمرے لگانے کی ہدایت اور ترقیاتی صوبائی وزیر صنعت یونس ٹھاگا نے کیمرے لگانے کو بتایا کہ ترقیاتی کام صوبائی وزیر صنعت یونس ٹھاگا نے اجلاس کو بتایا کہ ترقیاتی کاموں کے تمام جاری کاموں کا معیار بنایا گیا ہے جس سے محکمہ وزیر اعلیٰ نے سالڈ ویسٹ کے مسائل کرنگی کے صنعتی علاقے وزیر اعلیٰ نے سالڈ ویسٹ کے مسائل کرنگی کے صنعتی علاقے کے ایسوسی ایشن کے ساتھ حل کروانے کی بھی ہدایت گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان سے گورنر سندھ محمد گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان سے گورنر سندھ محمد کامران خان سے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور ٹیکنالوجی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے صوبے کی ترقی پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے صوبے کی ترقی گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان نے کہا کہ ہم سب کو ذاتی گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان نے کہا کہ ہم سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملکی اور قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے پاکستان کی شان صوبہ بلوچستان اپنی رنگارنگ پاکستان کی شان صوبہ بلوچستان اپنی رنگارنگ ثقافت اور قدرتی بلوچستان کے باسیوں کو متعدد مشکلات اور چیلنجز کا سامنا بلوچستان کے باسیوں کو متعدد مشکلات اور وطن سے محبت ہمیشہ بے مثال بلوچستان کے عوام کی وطن سے بلاس محبت کے باعث ہمیشہ بے مثال فوج میں کثیر تعداد سے بلاس نوجوانوں کے باعث جو آج پاک فوج میں کثیر تعداد بلوچ نوجوانوں کی کابشوں کے باعث بلوچستان جا رہی ہے حکومتی اور عسکری کابشوں کے باعث بلوچستان کی ترقی میں خلل ڈالنے کے درپے ہیں دشمن عناصر بلوچستان کی بیانیہ اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے بلوچ عوام کو محدود اور کمزور بیانیہ اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے بلوچ عوام کو حکومت کی جانب سے بلوچ نوجوانوں کو سیکورٹی فورسز میں مقامی حکومت کی جانب سے بلوچ نوجوانوں کو سیکورٹی فورسز میں بھرتی کرنے کی اقدامات جاری ہیں دشمن عناصر کے منہ پر بلوچ نوجوانوں کی بڑھتی دلچسپی بلوچ نوجوانوں کی بحری فضائی بری لیویز پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم بلوچ نوجوانوں کی بحری فضائی بری لیویز پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم بلوچ طلباء سے گفتگو میں یہ واضح بنیادوں پر کی جا رہی ہے بلوچ طلباء سے گفتگو میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ فوج میں شمولیت ان کی اولین ترجیح ہے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے رواں برس اب تک ملتان میں ڈینگی کے 600 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی بخار ڈینگی مچھروں کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے بخار ڈینگی مچھروں کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری کو ختم کرتا ہے ڈینگی بخار مریض بخار متلی سر کمر اور پٹھوں میں شدید بخار متلی سر کمر اور پٹھوں میں شدید رواں برس پنجاب ڈینگی بخار ضلع میں ڈینگی کے 5000 رواں برس پنجاب
जबकि 36 जिला में डेंगू के 5,470, जबकि जनूबी पंजाब के मरकजी शहर मुल्तान में रवा बर्स, जबकि जनूबी पंजाब के मरकजी शहर मुल्तान में रवा बर्स हुई। 620 से ज्यादा मरीजों में डेंगू भी है कि अनलेस के मरीज सीरियस मोस्टली स्पोर्टी भी है कि अनलेस के फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामोल स्पोर्टी भी है कि फीवर के लिए हम लोग मैनेजमेंट पैरासीटामोल दे देते हैं। लिमिटेड फ्लूइड मैनेजमेंट होती है कि 1 लीटर इन लिमिटेड फ्लूइड जाना चाहिए मरीज को। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डेंगू के मुख्तलिफ वार्ड में कुल 76 अस्पताल मुल्तान में डेंगू के मुख्तलिफ वार्ड में कुल 24 ऐसे मरीज हैं जिनके मर कन्फर्म मरीज का अमल और 24 ऐसे मरीज हैं जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में कुल 118 से ज्यादा जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में कुल 1 डेंगू बुखार के इलाज मालूमात के शिकायत के लिए डेंगू बुखार के इलाज मालूमात के शिकायत 1033 पर राब्ता की फ्री हेल्पलाइन। डेंगू मच्छर से बचाव के लिए जरूरी है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ डेंगू मच्छर से बचाव के लिए जरूरी है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। लोशन फरहान मिर्जा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ स्प्रे करें मुल्तान। फरहान मिर्जा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 446 मजीद प्लस 2 में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 446 मजीद कनेक्शन की दरखास्त मुतालिका थानों में दायर कर दी गई है। चोरों के खिलाफ एफआईआर की दरखास्त मुतालिका थानों में दायर कर दी गई है। प्लस को हुकाम ने कनेक्शन मुंतकिल गिरफ्तार किया जा चुका है। प्लस को हुकाम ने कनेक्शन मुंतकिल करके हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजिमीन बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजिमीन को भी कानून इसी तरह गैपको का भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 33 रोज इसी तरह गैपको का भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 33 रोज 31 बिजली चोर पकड़ लिए हैं और सर्विलांस टीमों ने 90,000 के जुर्माने पकड़ लिए हैं। गैपको हुकाम का कहना है कि अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 1,500 गैपको हुकाम का कहना है कि अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 1,500 से तजावुज कर गई है। बिजली चोरी में हुकाम ने आवाम से अपील की है कि अपने वाजिबात बर वक्त अदा करें। बिजली चोरों के खिलाफ हुकाम ने आवाम से अपील की है कि अपने वाजिबात बर वक्त अदा करें। बिजली चोरों के खिलाफ जिहाद में गैपको का साथ दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दोपहर 3 बजे की बुलेटिन में वेदर अपडेट के साथ अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दोपहर 3 बजे की बुलेटिन में वेदर अपडेट के साथ मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान आगाह करें कि बालाई इलाकों में मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान रहेगा मुल्क के बालाई इलाकों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा आलूद रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई इस्लामाबाद खित्ता पठार और शिमाल मशरक़ी पंजाब में इस्लामाबाद तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के पंजाब में तेज हवाओं दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इम्कान है गुज़श्ता 24 घंटे दीगर इलाकों में मौसम ज्यादातर इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इलाकों में ज्यादातर इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में गर्म रहा। चंद गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर और अबा में गुज़श्ता मकामात पर बारिश हुई। ज्यादा से ज्यादा और अब गुज़श्ता रोज से आगाह करें ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की। सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की। यहाँ ज्यादा से ज्यादा पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 42 दादू 41 गया मौजूदारों में सीबी में 42 तुर्बत 41 दादू 41 जबकि मौजूदारों में नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। एक पेग जिसके बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबर हमारे साथ रहिए। और एक पेग जिसके बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबर हमारे साथ रहिए। Mr. Salahuddin, Mr. Salahuddin, The parliament is dictating when you're dictating the parliament. It could have dictated the Chief Justice. It is now dictating 3 judges. Chief Justice. What prevents it is now dictating 3 judges. Lord, with respect, I would not frame it in that. Lord, with respect, I would not frame it in that. Terminology of dictating. Legal kind of terminology of dictating. But the court. Whether the parliament is competent to legislate or not. If it is competent to legislate, then let us respect the if it is parliament and not view this as a dictation. Parliament law and not view this as a dictation. So look at law, then competently made. So look at, but first, let us know whether the parliament is competent to legislate. Let us know whether So I'll parliament now is move on to the competent competence. No, what, So I just had now a related move on to the observation. competence. No, what, And then I just had a related observation. At the moment we are looking at everything, what may have happened, what may happen, what the pitfalls what may have happened, what may happen, what the pitfalls are. I mean, assuming this much credit that maybe
I mean, whether give us this much credit used, the HEP used or any other word is used, whether you may please if the word please had preceded it would have may please if the word the question is preceded it this law made a difference. One way would question is let it function. This law and then one way would be its functionality, and then you may still not be satisfied or someone may not be satisfied and you may still not be satisfied or someone may not be satisfied and say you have that question have not abided by the law, that we are not capable of manning this ship. We are not. The only thing is that of manning this ship. Previously, there was the only thing is that pilot. Now, previously there was maybe the sole pilot determining the two co-pilots. Maybe determining after all things go wrong. For instance, when the Chief Justice leaves the country of all after all the. For instance, when the Chief Justice leaves the country of all, he assumes a power. The acting Chief Justice, why are we scared of our own shadows? Why are we scared of our own shadows? Why we are all assuming that we're leading to? Why we are all assuming iceberg that we're leading to underneath the iceberg so far, which lies underneath? It's all conjectures from iceberg. We're based actually the only real question comes down to is we're based on competency. The only real question comes down to is the competency. That's the only real question. As I see it, the focus on that. Either you can make a law, you can't make a law. Focus on that. Either you can make a law, you can't make a law. You call it dictation, or you call it not happen, you call it whatever you call it dictation, or better way of doing business, call it being more inclusive, participatory, transparent, being more inclusive, participatory, transparent. Before that, at the end of the day, it's usually before that, can they do at the end of the day, if we even accept that, can they do this challenge lies under 184? If we even accept that, just going ahead and saying lies under 184. Just going ahead and saying yes, okay, it lies under 184. Constitutional. Just tell us that this law and whether it may not work tomorrow. That's and then again people will keep whether it may not work tomorrow. People and then again applications under challenge whatever Order 26, whatever move applications under Order 33, Order 26 prescribe something to do in a particular manner. They move an application. Prescribe something to do in a particular manner. They move an application. I don't know how we going to interpret it. Please condone. So I mean I don't know how we going to interpret it. Hands down. Comes up. So the future. I don't want to tie our hands down how I will come back to Ijaz has been asking. There's only one question. I will come back to Ijaz has been asking. There's only one question is law. The competency of making this law. Competence. Lord, I move directly to competence. Legislative competence of the Parliament may arise. Legislative competence of the Parliament. It may arise through reference to Article 142. It may arise specific reference to Article 142 and the specific entries. It may arise through direct authorization. It may arise through direct authorization of the Constitution. This court has recognized that. I think this Constitution. This court has recognized that. I think this Constitution. There is province of Sindh versus MQM, Supreme Court 532. At paragraph 14, Supreme Court 532. At paragraph 62. 532. At paragraph 532. At paragraph 62. Citation 532. Yes. Citation 514. Yes. नाम क्या है केस का? Province of Sindh versus MQM. नाम क्या है केस का? Province of Sindh versus MQM. Limitation. Limitation 3-1. जी. इसका relevant paragraph 62 है सर. इसका relevant paragraph 62 है सर. और इसमें सर I don't want to read this whole para. और इसमें सर save time. But if you don't want to read this whole para, save time. But if your lordship sees about the third, when the main body of the Constitution provides for competent, when the main body of the Constitution provides for competent legislative list, it is not necessary to look into the legislative list. And this paragraph में कई direct constitutional provision ने authorization दी थी, direct constitutional provision ने authorization दी थी, corresponding entry अब in my concise statement अब in paragraph 31 I've given about a dozen paragraph 31
I've given about a dozen examples time right now. But para 31 may have given a dozen examples right now. Parliament is given para 31 may have given a dozen examples where Parliament are not given power to legislate on subjects by any which are not covered entry. What is the by answer any over here legislative in this entry. case? Over here, What is the my answer over here reliance in this will be case? 190. Over here, 191 reliance will be 190. The cases of 191 in the cases of 2, 3, 4, 175 to 7 in the case of section 5. 175 to in the case of I'll just come to that, but if I may first complete this. Yes, I'll just come to that, but if I may first complete this. Entry 55 is relevant as far as Entry 55 is relevant as far as appellate power is concerned. 175 I do not believe the appellate power is concerned. 55 is I do not believe as far as practice and procedure. 55 is relevant as far as practice and procedure. 58 I will be reliant. Yes. 58 I will my view of 58 yes is because in my view of 58 and I was just going to come to that is entry 58 different and I was just going to come to that expressed by your lordship different from my view of 58 expressed by your lordship after my view of 58 is the 57 previous entries the 57 previous with a particular subject matter which deals specifically with a particular subject matter is a catch-all dealt with kind of 58 is a catch-all what it does is, sir, it recognizes, it does, what it does is, sir, it recognizes, it does, what it basically recognizes is, in the first that there will be what it basically recognizes is, that directly authorize the Parliament, so that wherever it authorize the Parliament, that is, so within wherever it does competence, so that is the part which says, within its legislative competence, so that is the part which says, if I can just read, matters which under the Constitution are within the legislative competence under the Constitution are within the legislative competence of Majlis-e-Shura as a catch-all kind of thing. Now this is meant to those direct as a catch-all kind of thing. And then it is followed by 59. Those direct. So we should read 58 totally independently. So we should give it 58 meaning independently and not 59 would indicate. Meaning if 58 wasn't there would indicate. Then if 58 wasn't there, then you are saying you could be in trouble. They left 59. The law could be in trouble. Then you are saying you could be in trouble. Otherwise, give it, flesh it out. The law could be in trouble. Exactly. Otherwise, give it, flesh it out. And then there, sir, is there also the part of this that and then there, sir, is there also the part, and that is another broader relate catch-all kind federation, and that is another broader recognizes that there may be things which recognize have missed that out there may be the earlier 57 entries that we have missed out by the earlier reading of the entries of the Constitution. If by it is reading of the that a particular it is clear subject that a particular field would naturally vest or in the Federation would naturally vest in the Federation. Number of judges in the Supreme Court is fixed by Act of Parliament. Number of judges in the High Court is fixed by law. Yes. Number of judges in the High Court is fixed by law or presidential order. And law over here would mean what? Would it relate to law over here would mean or relates to the would it relate to 193 entry 58 the number of judges in 193 it says law the number of judges of the High Court would it be covered by would it be covered by my lords, I would for the High Courts as far as I know I would for the High Courts as far as I know legislation there have been provincial legislation certainly relate to the Federation because under our Constitution, our unlike say the US Constitution, we don't have our Constitution, unlike federal system and state court, we don't have separate federal court system and state court system. Applies both federal and unified court system applies both federal High Courts are concerned. In one sense, it does relate to as High Courts are concerned. But as soon as you say that, it does relate to the provinces. But as soon entry 58, read with the first part of entry 58 to confer legislative competence. It is more than enough Parliament to confer and moreover the Supreme Court and I appreciate your lordship's point and moreover the Supreme Court and I appreciate your lordship's point about the in a sense in fact
even up provincial courts, you know, in a sense, in fact, so even up the CRPC and there are so numerous, the CRPC and there are numerous. ये जो 191 का equivalent है, जो हाई कोर्ट्स 191 का equivalent है, हाई कोर्ट्स वो क्या है? उसमें आप देखिए एक और एस्पेक्ट, जी सर, उसमें आप देखिए एक और एस्पेक्ट बात हो रही है ना, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की प्रोसीजर की बात हो रही है ना, हाई कोर्ट की करंट लिस्ट. लेकिन they were specific in the concurrent legislative competence. They were specific with regard to legislative competence, civil procedure, criminal with regard to procedure. So the position civil of procedure, criminal procedure. So in the context of the High Court, is perhaps in the context of 201. The position of 191, different from as you have position of 191, where you are, I think, as you have something noted under 56 Constitution or 62 Constitution, under 56 Constitution, 62 legislative entry for the Supreme Court. There was specific legislative entry for the Supreme Court. इसमें एक aspect has been taken on this. कि आप देखिए इसमें एक law over there for high courts. आप देखिए कि it's not just law over there for high courts. I don't think the actually is any equivalent to. Any equivalent, or I don't think the currently equivalent to. It could be related to specific legislative competences. It could be related to specific legislative competences. expand. Issue इतना आसान नहीं है. आप जरा kindly इसको थोड़ा expand. Issue इतना आसान ramifications. This is a complex issue which has many ramifications. The other submission that I was making is that the other regardless of the that I was making is that the Supreme Court at least case of the High Courts. The Supreme Court, at least, institution is it relates to the federal institution, and therefore the second part, and therefore the second part would also come into play. Entry 58 would also come into play. Now, I've already submitted that as far as I'm concerned. I've already submitted that as far as matters which under the Constitution are within legislative competence, or matters which under the Constitution are within legislative competence of the Federal Shura. So, matters to the Federation. As far as the Supreme Court is concerned, and its practice, as far as the Supreme Court is concerned, that is obviously a matter and procedure that relates to the Federation. That is obviously Supreme Court. There might be a different view or a concurrent kind of thing. There might be a different view or a concurrent kind of thing as far as the High Courts are concerned. It is a federal, but at least as far as the Supreme Court is concerned, therefore it is even otherwise covered by the second part. Therefore it is even otherwise covered by the second part about the High Courts and the Supreme Court. The other issue about the High Courts and the Supreme Court, the High Courts problem which we are facing in the Supreme understanding and knowledge, and even when I was practicing law, my understanding and knowledge, and even when I was practicing law, by litigants, this problem was not faced. That my case is taking forever to come be fixed. That my case is taking forever to come be fixed. Matter of I never came across cases would suddenly pop off, and there would be an urgent which cases would suddenly pop up granted, and there would be an urgent application in queue, wait for the turn to come up, and all the other cases would stand in queue. Would it be correct in saying, so the High Courts would it be correct in saying, I know High Courts will better run than the Supreme Court, but I know you may as counsel, as the Chief Justice, say this may, but I pose this question as the Chief Justice, I mean, pose this question. I never had this problem, no lawyer even, I mean, I never had suggested or ever lawyer even application was submitted that suggested or ever nature that, you know, application was submitted that being of this nature that bench specific cases are being made. I mean, there was the criminal bench, specific cases are being made. I mean, there was the criminal bench, there was the constitutional judge, and they would rotate after once in a while, and the company issue IT as a Chief Justice after once in a while, and as a lawyer, IT as a Chief Justice never faced this in the High Court, and as a lawyer, practicing lawyer, not come across this, mostly in the High Court, but elsewhere as well. Is there such a problem come across? My Lord, to be frank, it depends such a problem on High Court to High Court and Chief Justice to Chief Justice. On High Court to High Court and Chief Justice to Chief Justice. And that is precisely the rationale for this law. And that is precisely the rationale on Chief Justice to Chief Justice. That it should not be on some kind of framework and structure. There should be and the only other thing which framework and I would only change and the only other thing which more thing I would and I would only change it. The reason why the problem does not exist is and the other reason why the problem does not exist. We're not happy with the High Court appeal. It's a judgment. We're not happy with the High Court appeal judgment or a judgment or I have a forum of appeal judgment or a judgment exists.
you have a forum of appeal. Here the problem has culminated with a number of factors. So here the accumulation of culminated with the number of exercise of power, accumulation of power, the random exercise of operating of power, the excessive transparent manner of operating of power, going into matters which are very private and individualistic, matters which are very not with private and so individualistic. A combination of these factors has resulted in this combination of these factors in the making resulted in this act. In the making of this act to Parliament, I think that would not be fair at all. Malafide lawyers have been in the forefront of fair at all. Asking for this, lawyers have been in the forefront of asking for this manner of who does the law. Even I haven't heard anything, the modern manner of who does the side saying that I haven't heard anyone from the petitioner side saying all they left with is basically again incompetency. Who makes all they left with is basically again constitutionally who makes this law and who's authorized. So the problem was created to make this law. Maybe so. And this is Parliament's effort to maybe resolve the problem. And this is Parliament's effort to maybe resolve the problem. Our grievances in respect of the High Courts are somewhat less intense. Our grievances in respect of the High Courts are somewhat less intense because we don't have that option available here. But just to add on to your Lordship's observation of, but just to add on to your Lordship's observation of, it may vary from committee to committee, and yes, it may. But the thinking, surely the solution is logically, which is where presumably always lies when the court makes where its own practice and procedure. Because you see, you started out with an internal. Because you see, independence. You started out with internal independence का तो एक ही logic एक ही हल है ना जी. फिर internal independence का तो एक ही logic एक ही हल है ना जी. And I'm not saying I agree with this because the very great respect. And I'm not saying I definitely have a serious reservation. I definitely have a serious reservation being imputed to retired chief justices. Things being imputed to retired chief justices. This is not random. This and with all due respect, not impute things not proper to those who cannot defend themselves. Not impute things sitting in open court. To those who cannot defend themselves sitting in open court. We should not do this. So logically the conclusion is, let me move on, that the matter logically the conclusion is in the hands of the full court, because otherwise there is never any place in the hands of the full court, because otherwise there is the matter doesn't even end there. Independence, because the matter doesn't even end there by majority. Because so full court always decides by majority. The minority is always in control of the majority of the full court. The minority is always in control of the majority of the full court. Would be so then logically. The matter must always have unanimity. The matter must always have unanimity. One of us will have veto power. In other words, anything and every one of us will have veto power over anything and everything relating to practice and then collapses like a house of cards. With all due respect, in my view, then collapses like a house of cards. If there is the way these things happen, master of the roster is. And I am a master again of the asking you the question to which, with very great respect, again asking you the question to which, with very great respect, who, if this law is validly enacted, who if this law is validly enacted, the creation of Parliament is the master of the committee of 1, 2, the creation of Parliament, whether it be a committee of 1, 2, 3, Parliament is the master of the roster for practice and procedure. Parliament is the master of the roster for practice and procedure of the separation of powers. Where does that leave independence of separation of powers? And where does that leave independence of my submission? First, would you kindly finish finish the Parliament is competent, then the law is also Parliament is competent. So then the law is also as I've understood your argument is as I've understood your argument is concerned that as far as the practice and procedure is concerned, entry 58 that is to be read with entry 58 Article 191 with and if it is a question Article 191 and if it is a question of then it will be covered under jurisdiction entry then 55 it will be covered under that correct? Yes. Entry 55 is that I have correct? a problem here. Yes. The examples you set out in your para 31, the examples none of them use the same language as
None of them use the same language. They are all enabling languages that are used in all those articles. They are all enabling languages. Where it says by an act of parliament, by or under an act of parliament. Where it says by an act of parliament, as decided by or under an act of parliament. So they are clearly decided by parliament. There is no doubt in any of those articles. There is no doubt in any of parliament can make articles that you have listed. But here you are saying, please read subject to the constitution and the law. Please read as being an enabling constitution and the law, which is not the same and enabling and definitely does not fit into any of the examples you give. And definitely does not fit into any of the examples subject to. So again, the question is how to read the word as a means of giving as an enabling, because the word subject to as a means of giving competence, because the word subject whatever you will give meaning to throughout the constitution, you'll give meaning to throughout whatever you will give meaning to here, you'll give meaning to. So where is this a law making power to, because it says. So where is this a law making? How do we say that this means? Because it just subject to parliament. Because how do we say that this means just an act of parliament? Because it won't look at the fact that it includes an ordinance. But doesn't. But it won't look at the fact that it makes an ordinance as well, which is under. Or it can include some rule making authority. How do you address that? Which is under the Constitution. I'll come to that. How do you address that issue? Wrap up this bit. I'll come to that. If I can just wrap up this bit and then pointed out. I made my submissions about entry 55. Pointed out. I made my submissions about entry 55. One alternate argument. One alternate is also argument, and although is also I hesitate to make it because I'm on the other end. I hesitate to make it because I'm on the other end. This court has those cases. But in this court has Fiakat Hussain versus Federation of Pakistan. Fiakat Hussain versus Federation of Pakistan. PLD 2012, which is Supreme Court. PLD 2012 at paragraphs 33 and 35. At paragraphs and then 33 in the government and 35 versus Nadeem and Rizvi, then in the that is commonly known as the JPMC case. That is commonly known as the JPMC case. SCMR, which is 2020 at paragraph SCMR 7. Page 1. And in those judgments, at paragraph 27, your lordships have held. And in those judgments that your lordships have Parliament has independent legislative authority. Parliament has to frame legislation in any matter regarding enforcement of any matter rights regarding, and that is without prejudice, without and that is without prejudice of any without irrespective. Now I filed a review against any judgments fund. Now I filed a review against full court finding judgments fund. Hesitant on that issue. Full court finding that is indeed the correct law on that issue. But if that is indeed the correct law, that case that is under review. So I myself will not say what I think on that. That is under review. So that case myself will not say what I think on that. It does not contemplate. That case law surely does not a violation of some other constitutional, a violation of some other constitutional lying at the heart of the constitution, which is, for example, separation at the heart of the constitution, or independence. For example, separation. Surely you are not arguing. Or in that it goes that issue. Because right now, no. If it violates independence, because right now, no. If it violates independence of judiciary, so then so because that is now the second leg. What I'm saying is that you might have all the what I'm saying is competence in the world. You might have 20 all the legislative competence in your favor. You might have 20 legislative the law that you come up with violates, but separation of powers. The law that you come up with violates separation of powers and independence of judiciary. The difference between that and competency is that the difference between that and competency is that in competency you don't have to look at the merits on the basis of independence. When you are gauging it, I would on the basis of independence of the judiciary, merely I would exercising that power. And I come to your lordship that merely exercising that power violates. But we are not even clear कि clear competence है कि नहीं. But we are not even clear कि clear still have to address that नहीं क्योंकि वो subject मैं ये अर्ज कर रहा था. Still have to address that. अगर मैं ये अर्ज कर रहा था. If I am able to convince your lordships that the legislation by Parliament in this case is meant to promote the legislation by Parliament in this case is meant to promote. In that case, that would be an independent source. In that case, that would be an independent source of legislative competence. What is to be the prime issue primary? What is to be afforded primacy? Whether the law should rank over the rules, or the rules should rank over the whether the law should rank over the rules, or the rules should rank over the law. Now, sir. That I'll address now, sir.
your answer to the question is your answer to the question and the law is enabling because subject to the constitution and the law. It is enabling because it is a standalone. It is enabling because it is a standalone. Recognizes my reading of it recognizes and presupposes the existence of recognizes and presupposes the and you would have to go back and see what that legislative capacity. You would have to go back and see what that legislative capacity is. You'd have to go back and see not necessarily legislation related to practice. It is not necessary. It can be any other kind of related to practice and procedure. Say on the law of limitation, any other kind of which says that the Supreme Court can make its rules, but it can't. Which says that rules which will then ultimately affect, but it can't. The law of limitation rules which will then ultimately affect. So we go back to look for competence. That is governed by again. So we go back to look for competence. There's no clear answer. Again, my submission would be that limitation itself is my submission would be that limitation itself it gives rise to vested rights. It gives right to vested, but it is rise fundamentally a matter of course procedure. But it is fundamentally a matter of procedure. You're right. No, it can be. Sorry. Sorry, sir. It means that the rules must be in accordance with. It means every law. It must be in accordance with specific. Every law. Some must not be specific. In accordance with some constitution must be, and every law in accordance with constitution and every law of the country. Sir, बिल्कुल Mr. Salahuddin Ahmed, here we have specific entries according to U58 is attracted. Here we have specific entries according to U58 is attracted, but according to some others 55 is attracted. There was no specific entry, and they read into the Commerce Clause. There was no specific entry. The judgment read into the Commerce Clause and gave it a very extremely wide meaning, which and gave it probably very extremely wide meaning, which they said probably neither the Constitution maker could have said that was the intention. There is a judgment of this court which reflected in the word used that, and there is a judgment of this court which has. I don't know if you were representing that argument, the Sindh Revenue Board. I don't know if you were representing case on that in the Sindh Commerce Board. It was given a very wide case meaning because on the Commerce was given a very wide meaning upheld. Congress's power everything was then fitted into upheld. the Commerce Clause. Yeah, and almost exactly. everything was then fitted into the Commerce Clause. Yes. Yeah, exactly. Sir, I wanted to address now, with your Lordship's permission, I wanted to address now whether Parliament, that if Parliament can make laws, whether Parliament relating to if Parliament can make laws, then whether those laws are to be subservient, then whether those laws are to be subservient. My humble submission is that my making humble submission the law of Parliament that subject making the rules the law of this Parliament would amount to the rules distorting the plain meaning would amount to distorting the plain meaning. Because no matter how liberal or purposive, because no matter how liberal or subject to the Constitution and law cannot possibly be read to mean law that notwithstanding the law, the Supreme Court shall that notwithstanding the law, the constitutional provision clearly establishes a hierarchy. The constitutional provision clearly establishes a hierarchy. And then the rule-making power, the law of this court. And then the rule-making power of this court. No, the Supreme Court that is, if I understand correctly, Supreme Court rules. When you understand correctly, then that perhaps that is your answer. Yes. That perhaps now, that is your answer. there is a contrast that I would like to draw, sir. Now, if your Lordship, there is a contrast that I would like to draw, sir. If your Lordship sees 20 more, you be taking a lot of time, or how long would you? Sir, about we can 20 either take a more break minutes. now, 20 more or minutes. we can take it out. I'm so we sorry. can either take a break now, or we can take it out. Whether we want to take a break now, or now, whether we want to take a break now, or now. Hello. So now we take a break and 20 minutes. So we take a break and 20 minutes. 4:20. Hello. 4:20 doesn't sound nice. 4:21, sir. 4:22. 4:21, sir. 4:22.
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر نجکاری فواد حسین نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر نجکاری فواد حسین فواد حسن فواد کی ملاقات نگراں وزیر اعظم کی خسارے کا شکار قومی ملکیتی اداروں کی نگراں وزیر اعظم کی خسارے کا شکار قومی ملکیتی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کردار لائق تحسین نگراں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کردار لائق تحسین ہے نگراں وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وزارت مذہبی امور کا اجلاس نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وزارت مذہبی کے حوالے سے اقدامات کی کارکردگی کے حوالے سے تیاری آج کے حوالے سے اقدامات اور آج پالیسی جلد سے جلد وفاقی کابینہ کو منظوری پیش کیا جائے آج پالیسی جلد سے جلد وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نگراں حکومت انتخابات کے لیے تمام مطلوبہ وسائل کی فراہمی یقینی بنائے نگراں حکومت انتخابات کے لیے تمام مطلوبہ وسائل کی فراہمی یقینی بنائے گی الیکشن کے خلاف مؤثر اقدامات پر عمل شامل کریں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ڈیجیٹل میڈیا کا اہتمام آیا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام میں انوار الحق کاکڑ سے نئے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات انوار الحق کاکڑ سے نئے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نگراں وزیر اعظم کے نیول چیف کو متعلق مشاورات پر مبارکباد نگراں وزیر اعظم کے نیول چیف کو ملک کے دفاع میں اپنا فعال کردار ادا کی سربراہی میں پاک نگریا ملک کے دفاع میں اپنا فعال کردار ادا کرتی رہے گی نگراں وزیر اعظم اسرائیل کی فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری جبالیہ محاذ اسرائیل کی فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری جبالیہ محاذ کے درجنوں فلسطینی شہید شہداء کی مجموعی تعداد صہیونی فوج کی غزہ کی مکمل ناکابندی کا اعلان صہیونی فوج کی غزہ کی مکمل ناکابندی کا اعلان غذائی اشیاء اور ایندھن کی فراہمی کی بات غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملے کثیر المنزلہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کے جارحانہ حملے کثیر المنزلہ رہائشی 1 لاکھ سے زائد اور 150 سے زائد مکانات پر 1000 کے قریب تباہ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر 74,000 کے قریب متاثرین کی سکولوں میں پناہ اقوام متحدہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء ڈیڈ لائن میں 22 پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء ڈیڈ لائن میں 22 دن مزید غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کے وطن اپنے ملک واپسی پر مزید 48 مرضی سے جا رہے ہیں لوٹ چکے اپنے ملک واپسی پر مطمئن ہیں اور اپنی مرضی سے جا رہے ہیں افغان مہاجرین سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کوشش کریں کہ وہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کوشش کریں کہ وہ خلاف دلائل مکمل کریں آج ہی کیس ختم کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کوٹ سماعت کے دوران دماغ الیکشن کمیشن میں قائم سہولت سینٹر کے حوالے سے الیکشن میں قائم کیا گیا الیکشن سینٹر کے حوالے سے کام کا اعتراضات کی وصولی کا سلسلہ جاری سینٹر پر اعتراضات کی وصولی کا سلسلہ جاری حکومت کی کاوشوں کی بدولت ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن حکومت کی کاوشوں کی بدولت ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن انٹربینک میں ڈالر دوسری کانسل پر 40 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے اوپر مارکیٹ میں ڈالر دوسری کانسل پر 40 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے اوپر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 258 سے 50 پیسے پر پہنچ زائد اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی 100 انڈیکس میں 150 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ افغانستان کے صوبہ ہرات میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری افغانستان کے صوبہ ہرات میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری افغانستان کی تعداد 4 زلزلے پر اظہار افسوس نگراں وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار زیادہ سے زیادہ مشکل کے امداد کی فراہمی کی ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم کو زیادہ سے زیادہ امداد کی فراہمی کی ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم انوار الحق باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی
अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन करें हमारे शो का परमानेंट हिस्सा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस वक्त अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो छठा मैच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस वक्त अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो छठा मैच हैदराबाद में, और अगर बात करें न्यूजीलैंड इस वक्त मत के अलावा अगर हम बात करें तो कल पाकिस्तान में दूसरा मैच खेला जाएगा। थोड़ा बहुत टर्न मिला था, इसी विकेट पे अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। थोड़ा बहुत टर्न मिला था पहले ओवर स्टार्ट में, आपने देखा होगा नीदरलैंड्स के स्पिनर्स को जहां पर 3 नीदरलैंड्स के पहले ओवर्स के खिलाफ खेलते हुए तो टर्निंग ट्रैक जरूर है यहां पर, लेकिन की तरफ से अगर वैसे आप बात करें टर्निंग ट्रैक ज्यादा है यहां पर, लेकिन रोड अगर वैसे आप बात करें जहां पर हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, लेकिन रोड पाकिस्तान के जो मामला थे पिछले मैच के, लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान के जो मामला थे पिछले मैच के काबू पाने नीदरलैंड्स के खिलाफ आना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उसको काबू पाने और पाना चाहिए। पाकिस्तान में क्या सोचना चाहिए कि डिफरेंट स्ट्रेटजी और ओपनिंग डिपार्टमेंट। अगर लास्टली में बात करूं तो कल का मैच जो खेला था जिसमें इंडिया, लास्टली में बात करूं तो कल का मैच जो खेला था जिसमें लग रहा था कि शायद वन साइडेड मैच नहीं होगा, स्ट्रांग कमबैक लग रहा था कि शायद, लेकिन वन साइडेड जबरदस्त नहीं होगा, स्ट्रांग कमबैक होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जहां पर इतना ज्यादा स्पिनिंग नजर आई है, वहां पर आपसे कंफ्यूज भी था जहां पर इतना ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक है, वहां पर आपने पहले के साथ के ऑस्ट्रेलिया बैटिंग का फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया था, एक बल्कि अगर आप इंडिया को बात करें तो इंडिया के पास मैच के अंदर एंट्री हुई थी, बल्कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास डेंट पहुंचा था स्पेशलिस्ट स्पिनर्स 200 रन करना था, पर इंडिया ने चेस के अंदर और स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़ा 200 रन करना था, इंडिया ने चेस के अंदर और स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़ा जबरदस्त अपना बैक विकेट्स भी ली, जहां पर 3 आउट हो चुके थे, बात करें स्कोर इंडिया के, लेकिन विराट कोहली 3 आउट हो चुके थे, 2 स्कोर इंडिया के, लेकिन विराट कोहली दिखाया कि वो चेस को कहा जाता है कि जिस तरीके से किंग ऑफ चेजिंग एक बड़ा दिखाया कि वो चेस अपना तरीके से बिल्डअप करके उन्होंने राहुल के साथ बड़ा स्लो एंड स्टेडी अपना इंडिया के नाम बिल्डअप करके राहुल के साथ, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया विराट ने कहा था कि राहुल को समझ के आप खेलें, विकेट को आसान नहीं होगा, या विराट ने कहा था कि टेस्ट मैच समझ के आप खेलें, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने भी बात की कि हम लोग 50-60 रन जो कप्तान थे इस विकेट पे शॉट, उन्होंने भी बात की कि हम लोग 50 बहुत लंबा है, लेकिन जरूर इस टूर्नामेंट के अंदर मैं थोड़ा सना से ऑफर भी बहुत लंबा है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मैं थोड़ा सना से ऑफर भी करेगा, यहां पर डिस्कस भी करूंगा कि जरूर स्टार्ट टूर्नामेंट का, लेकिन मैटर करेगा टूर्नामेंट पूरा टूर्नामेंट के अंदर जरूर स्टार्ट टूर्नामेंट का, लेकिन इन सब पे बात करेंगे, लेकिन स्पेशली ये भी बात करना चाहूंगा पाकिस्तान में मैच तो करेंगे, लेकिन सब पे बात करेंगे, लेकिन स्पेशली ये भी बात करना चाहूंगा पाकिस्तान में मैच तो करेंगे, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड एक फायर पावर है जो कैरी ऑन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीदरलैंड्स के स्पिनर अपना डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान के मैच में भी आपने देखा होगा, नीदरलैंड्स के स्पिनर अपना डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान के मैच में भी आपने देखा होगा, यहां पर भी आप 3 डॉट ओवर्स करवाए थे, वो मेडन ओवर्स थे, और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है पहले ओवर्स जो थे वो मेडन ओवर्स थे, और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है किस तरह इस वक्त टेबल पे टॉप पे है बिकॉज़ ऑफ द नेट रन रेट, जिस तरीके से वो टेबल पे टॉप पे है बिकॉज़ ऑफ द नेट रन रेट, जिस तरीके से वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच है, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग को उन्होंने खेला, और रचिन रविंद्रा बहुत ही आउटस्टैंडिंग अब तक उन्होंने खेला, नेदरलैंड्स भी काफी इंप्रेसिव है, आपको पता है जिस तरह इनकी जर्नी रही है, नेदरलैंड्स भी काफी इंप्रेसिव है, क्वालीफाई करके ये आए हैं, इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये वनडे वर्ल्ड क्वालीफाई करके ये आए हैं, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, नजर आता है कि फाइट करते हुए दिखते हैं अपनी, और नजर आता है कि फाइट करते हुए दिखते हैं बड़ी टीम के अगेंस्ट, बड़ी बात है विकेट पे जहां पे जनरली रन अच्छे बनते हैं, स्पिन को ऐसी विकेट पे जहां पे जनरली रन अच्छे बनते हैं, बट जनरली इंडिया में रन ज्यादा फायदा, आप बड़ा ब्रेव और जनरली इंडिया में रन ज्यादा बनते हैं, तो आप बड़ा ब्रेव और बड़े सीरियस होते हैं, आप चाहते हैं कि अगर हम वो कोई गलती कर सके तो आप बैटिंग से, कि अगर हम वो कोई गलती कर सके तो क्रिकेट देखने को मिली पिछले मैच में, तो ओवरऑल एक पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट देखने को मिली, पानी मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान के एडवर्ड्स की फाइट अच्छी क्रिकेट हो रही है, रचिन रविंद्रा आई थिंक हैज बीन अ बिग क्रिकेट हो रही है, रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड आई थिंक हैज बीन अ बिग ना होने की वजह से उनको वन डाउन पे टॉप ऑर्डर में ट्राई किया, ना होने की वजह से उनको वन डाउन पे टॉप ऑर्डर में ट्राई किया गया, और उसका वो भरपूर फायदा। थोड़ा मैं मैचेस पे जरूर रहूंगा, लेकिन सना इस वक्त जो ज्यादा हीट ऑफ द मूवमेंट है वो है मैचेस पे जरूर रहूंगा, लेकिन सना इस वक्त जो ज्यादा हीट ऑफ द मूवमेंट है वो है वो पिचेस का रवैया, यहां पर कुछ विकेट्स हैं वो कुछ विकेट्स हैं, कुछ विकेट्स हैं यहां पर कुछ फ्लैट डेक्स हैं, और फिर आपको पता है ग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है जो कि फ्लैट डेक विकेट है, और फिर आपको पता है ग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट इंजर्ड होते हुए धर्मशाला में देखा होगा अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप हो रहा है इंजर्ड होते हुए, समझ में नहीं आ रही आखिर बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप तो ऑर्गेनाइज कर चुका है, समझ में नहीं आ रही आखिर बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप तो ऑर्गेनाइज कर चुका है, लेकिन ये मामला क्यों हो रहे हैं? उस तरह से डाइविंग एफर्ट स्लाइडिंग एफर्ट नहीं दे रहे, उस तरह से डाइविंग एफर्ट स्लाइडिंग एफर्ट नहीं दे रहे, बिकॉज़ उसमें ये होता है कि आप बहुत बॉडी डिग इन कर जाती है, आपका नी फंस जाता है, होता है कि आप स्लाइड की बॉडी डिग इन कर जाती है, अगर आप देखें इस मैच के अंदर भी तो स्लाइड करने पे प्रॉपर, अगर आप देखें इस मैच के अंदर भी देखने को नहीं मिल रही प्रॉपर स्लाइड वाली डाइव है, वो आपको जिस तरह से अभी तक अनफॉर्चुनेट देखा पावर फेलियर जिस तरह से मैच के बाद अभी तक
लीक हुआ है, स्टेडियम की लाइट बंद हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट बंद हो गई, स्टेडियम की लाइट बंद हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप अभी तक जाने का बहुत बड़ा टूर्नामेंट, कोई इतना परफेक्ट वर्ल्ड कप अभी तक जाने का बहुत बड़ा टूर्नामेंट पकड़ लेगा और श्योर ये इंडिया की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है पकड़ लेगा और उनको कवर कर देगी। इंडिया की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त लैप्सेस हैं, ये काफी सीरियस लैप्सेस हैं, बट ये जो शुरू की ये लैप्सेस हैं ये काफी सीरियस और देखना होगा आईसीसी को भी बहुत बड़े बात मुल्क और देखना होगा आईसीसी को भी बहुत नेक्स्ट टाइम क्या ये फैसला इनको करना चाहिए कि नहीं आईसीसी नेक्स्ट टाइम। ये तो आईसीसी को थोड़ा सा अगर मैं हट के क्रिकेट से आऊं सना एक सवाल आपसे वैसे करना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर मैं हट के क्रिकेट से आऊं सना एक सवाल आपसे वैसे करना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ से हर कोई इस बारे में जाना था मैच कवर करने के लिए, जो हमारे यहाँ से पूरी दुनिया से जाना था मैच कवर करने के लिए, यहाँ से शायकीन करने के लिए से पाकिस्तान वीजा अलॉट नहीं किए गए, फिर आपको पता है कि लटकाया गया प्रोसेस ये अभी वीजा अलॉट से जवाब दिए गए, फिर आपको पता है कि लटकाया गया प्रोसेस आईसीसी का कुछ ना कुछ रोल इसमें ये नहीं हो रहा होता भी माशाल्लाह पाकिस्तान आईसीसी का कुछ ना कुछ रोल आईसीसी का कितना रोल यहाँ पर होता है, कहाँ पर शायद हमसे कुछ आईसीसी का कितना रोल यहाँ पर होता है, कहाँ पर शायद आप कह सकते हैं हमसे कुछ गलती होगी, वीजा अपना डिले हुए या क्या मामला हुए, आप कह सकते हैं जो मामला थे वीजा अपना डिले हुए या क्या मामला हुए, गलती हमसे कहाँ हुई नजर डालनी चाहिए। आई थिंक हमारी गलती पहले अपनी गलती पे नजर डालनी चाहिए, फिर ऑब्वियसली हमें अकेला होना चाहिए हमारी गलती। अगर हमारे जर्नलिस्ट के साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है तो अगर हमारे जर्नलिस्ट के साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है, वैसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात दूर रखना चाहिए, पर पॉलिटिकल वैसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स और आईआर आपकी पर पॉलिटिकल इदारों को जितने बाहर हैं आईआर आपको मोबिलाइज करने की जरूरत है, ये जितने बाहर हैं इन सबको इस वक्त मोबिलाइज जर्नलिस्ट का हक बनता है, हमारे फैंस का हक बनता है, जो इतने महंगे टिकट लेके हमारे फैंस का हक बनता है, रिफंड इतने महंगे टिकट लेके बैठे हैं उनको कोई कौन है इस सारे नुकसान का जिम्मेदार, तो इस सब के लिए इकट्ठा होना कौन है इस सारे नुकसान का जिम्मेदार, इस सब के लिए इकट्ठा होना और हर प्लेटफॉर्म से आई थिंक के लिए आवाज उठाना मिलके एक स्ट्रैटेजी के प्लेटफॉर्म से आई थिंक इसकी लॉबी मिलके एक स्ट्रैटेजी के साथ करता है, इसकी लॉबी होनी का कोई फायदा नहीं, हर कोई अकेले तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, हमारे फायदा नहीं साथ ये रवैया है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है हमारे लोगों के साथ ये रवैया है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे शायकीन क्रिकेट का पूरा हक बनता है कि वहाँ जाएं और हमारे शायकीन एंजॉय करें वर्ल्ड कप को, और ये इंडिया के ऊपर है, इंडियन गवर्नमेंट एंजॉय करे वर्ल्ड कप को, और ये इंडिया के ऊपर है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर है कि वो ऐसे लोग जात वहाँ प्रोवाइड करें इतनी सिक्योरिटी कहीं से ना ये चीज तो नहीं है कि उनको शायद इस चीज का भी डर है कि जो मामलात वहाँ चल रहे हैं चाहे आपको शायद इस चीज का भी बात करें जैसे मामलात वहाँ चल रहे हैं चाहे आप आउट ऑफ द फील्ड की बात करें बाकी मामलात जो चल रहे हैं आउट ऑफ द फील्ड जो उनसे क्योंकि मैं बाकी मामलात की खबर नहीं दे रहा, लेकिन खबर ये भी थी कि ज़ैनब अब्बास जो हमारी प्रेजेंटर हैं अथेंटिक खबर नहीं दे रहा, लेकिन खबर ये भी थी कि ज़ैनब अब्बास जो हमारी प्रेजेंटर हैं दुबई वापस भी यहाँ तक धमकी दी, शायद ये भी मामलात होते हैं जिसकी वजह से आप वीजा नहीं अलॉट करते कि यार शायद ये भी मामलात होते हैं जो खबरें बाहर नहीं अलॉट करते कि यार अंदर की जो खबरें वो बाहर ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में एक्सपोज हो। आपको इंटरनेशनल फिर आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट आप उस कैपेबल नहीं है, आपको लगता है कि हमसे मिसमैनेजमेंट होगी और कैपेबल नहीं है, आपको लगता है कि हमसे मिसमैनेजमेंट ज़ैनब अब्बास की ऑब्वियसली काफी कंसर्निंग खबरें आ रही हैं, अभी ज़ैनब अब्बास की पूरी स्टोरी अभी कंसर्निंग खबरें आ रही हैं, जो भी आ रही है मुझे कह रहे हैं पूरी स्टोरी अभी नहीं पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट आ रही है, पुराना अनऑफिशियल अकाउंट था जिस कह रहे हैं ट्वीट की वजह से पुराना अनऑफिशियल अकाउंट भी वेरीफाई होनी की वजह से किस वजह से हो रहा है, बट ये सब चीजें अभी वेरीफाई होनी किसी भी किस वजह से हो रहा है, बट आई थिंक किसी भी वर्ल्ड कप जैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल बोर्ड को देते हैं, वर्ल्ड कप सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं, सिक्योरिटी टीम्स भी जाते हैं, देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं, आपकी कितने मुल्कों से सिक्योरिटी टीम्स आई यहाँ आके अपनी तसल्ली की, कितने मुल्कों के लिए ये सारा कुछ नहीं यहाँ आके अपनी तसल्ली की, ये वर्ल्ड कप के लिए ये सारा रादर देन लोगों को रोकने के लिए अपने यहाँ पर बेहतर करना, रादर देन लोगों को रोकने के लिए अपने स्टेडियम खाली बेहतर करना चाहिए, न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मैच खाली पड़ा है, अभी भी आप खाली पड़ा, न्यूजीलैंड और आपने वर्ल्ड अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा देर ना कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा देर ना ठहर सका। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 3, जबकि जसप्रीत बुमराह की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेटें हासिल की। बुमराह मोहम्मद सिराज यादव ने 2 विकेटें हासिल की। रविचंद्रन अश्विन के हिस्से में 1 विकेट आई और रविचंद्रन अश्विन के हिस्से में 1 विकेट आई। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत को भी इब्तिदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारत को भी इब्तिदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लौट गए 2 के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए।
اور شیریس ایئر کھاتا ہی نہ کھول سکے روہت شرما کوہلی اور شیریس ایئر نے ذمہ داری سنبھالی اور 165 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کے لیے جیت کی راہ 165 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کے لیے جیت کی راہ ہموار کی 1-2, it's gone for 4. 1-2, that is glorious. That is glorious. 85 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے وراٹ کوہلی 97 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے بھارت نے 200 رنز کا 97 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے بھارت نے 200 رنز کا حاصل کر لیا 41.2 اوورز میں 4 وکٹیں حاصل کر لیا آپ دیکھ رہے تھے اپنا جھلکیاں جو کہ کل جو جس طریقے سے انڈیا دیکھ رہے تھے اپنا اچھا کھیلا انڈیا لیکن اسٹل یہاں پر اگر میں فلاس کی بات کروں انڈیا جو سا میچ اچھا کھیلا انڈیا لیکن بھی یہی کہا اگر میں فلاس کی بات کروں 50 رن شاٹ تھے یہاں پر لیکن نے بھی یہی کہا اچھی آسٹریلیا کے بالنگ یونٹ آپ کو نظر آتے یہاں پر لیکن انڈین بالنگ یونٹ کو آپ کو بالنگ یونٹ کرنا پڑے گا اچھا لیکن انڈین بالنگ یونٹ کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا اچھی لگ رہی اس ٹورنامنٹ کے اندر کے میچ میں یہ بات نہیں کہہ سکتے پر انڈیا ورسز آسٹریلیا کے میچ میں یہ بات نہیں کہہ سکتے اوور آل کل کے میچ پہ لاگو وہ ایک ڈراپ کیچ جو تھا اوور آل وراٹ کوہلی کا جب 20 وہ ایک ڈراپ کیچ جو تھا وراٹ کوہلی کا جب 20 ٹرننگ پوائنٹ اس پورے میچ کا وہ تھا اگر وہ کیچ ہو جاتا تو میرے خیال سے کوئی پتہ نہیں 50 رن سے اگر وہ کیچ ہو جاتا تو میرے خیال سے کوئی پتہ نہیں 50 رن سے آسٹریلیا وہ میچ جیتا کھیلنے والے پلیئرز کے بعد کے ایل راہل کے ساتھ جڈیجا کو کھیلنے والے پلیئرز نے ہاردک پانڈیا جس طرح سے وراٹ کوہلی نے خود بھی کھیلا اور ساتھ کے ایل راہل کو جس طرح سے وراٹ کوہلی نے راہل کو جیسے انہوں نے اپنے ایل راہل کو کھلایا کیونکہ کے ایل راہل کو جیسے انہوں نے اپنے ہیڈ لائن کی میچورٹی ہی ریکوائرڈ تھی کہ آپ جب آپ کے 3 کھلاڑی 4 میچورٹی ہی ریکوائرڈ تھی اس وقت جب آپ کے وہاں پہ کھلاڑی 4 رن کھلاڑی بھی اگر آؤٹ جاتا تو وہاں پہ فیلڈنگ وہاں پہ چوتھا کھلاڑی بھی اگر اسپن کا بھی اوبویسلی فیلڈنگ کا ایشو بہت بڑا ہے اگر اسپن کا بھی اوبویسلی سنا نیتھن لائن نے کہہ دیا کہ بھئی میں بہت زیادہ نقصان ہے اور کیا پتا نیتھن لائن نے کہہ دیا کہ بھئی میں آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی ٹیم کیا پتا ان کے کوئی نو ڈاؤٹ ان کی فاسٹ بولنگ تینوں بولر میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے نو ڈاؤٹ ان کی فاسٹ بولنگ تینوں بولر بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے فائدہ نہیں اٹھا سکے جیسے اس طرح سے میکسویل وکٹ کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکے جیسے بڑی بولنگ کو ایون دو بڑا سیریسلی میکسویل نے پچھلے کچھ عرصے میں اور زیمپا بھی اس طرح سے سیریسلی لے رہے ہیں اور زیمپا بھی لیکن آپ کو پتا ہے جنرلی دے کے آئے بہت فل ٹاسز گیو اوے رنز اور وہ زیمپا جنرلی دے کے آئے ان کو کافی اٹیک اوے رن پہ رکھا ہے زیمپا نے بٹ اوور آل آئی تھنک ان کو کافی اٹیک پہ رکھا ہے انڈینز نے بٹ اوور آل آئی تھنک جو اسے ایک چانس کے بعد کے ایل راہل تو بہت ہی چانسلیس کھیلے اسے ایک چانس کے بعد کے ایل راہل تو بہت ہی چانسلیس اسٹیٹمنٹ دی اور بڑی زبردست یہ بڑا کانفیڈنس دے گا آپ کو پتا ہے ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا یہ بڑا کانفیڈنس دے گا آپ کو پتا ہے ایشیا کپ میں نے بار بار جب اوپر سے وکٹ گری نیچے اگر یہ ٹاپ آرڈر بھی فائر کرنا شروع کر دیتا تو بہت ہی ڈینجرس اگر یہ ٹاپ آرڈر بھی فائر کرنا شروع کر دیتا تو کیچنگ بڑی ڈینجرس ہے انڈیا کی وراٹ کوہلی نے جو پہلا کیچنگ بڑی اسٹینڈرڈ ہے انڈیا کی پھر یہ وراٹ کوہلی نے جو پہلا کیچ کو اپنے ٹک کرنے جا رہے ہیں تو یہ کیونکہ سنا آپ نے امپورٹنٹ ایک بات کی ہے جہاں پر ہم بات ہمیشہ انڈین بیٹنگ لائن اپ کی کرتے ہیں امپورٹنٹ ایک بات کی ہے جہاں پر ہم بات ہمیشہ انڈین بیٹنگ لائن اپ کی کرتے ہیں ریلیکس پوزیشن وراٹ کوہلی سے کرتے ہیں لیکن اگر میں تھوڑا بالنگ یونٹ پہ آؤں تو ریلیکس پوزیشن اگر آپ انڈین بالنگ لائن اپ کو دیکھیں بالنگ یونٹ پہ آؤں تو اگر آپ انڈین بالنگ لائن اپ کو دیکھیں سراج آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جو اسپن بالنگ یونٹ ہے کلدیپ یادو کی میں بات سراج آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جو اسپن بالنگ یونٹ ہے کلدیپ یادو میں لے کے آتا اور اس جیسے ورلڈ کپ میں جہاں پر ڈیفرنٹ فلیور انڈین ٹیم میں لے کے آتا اور اس جیسے ورلڈ کپ میں جہاں پر ٹورنامنٹ میں وکٹس یہ زیادہ سپورٹنگ میں اسپنرز کے لیے آگے جا کے ٹورنامنٹ میں یہ دوسری ٹیمز کو مشکلات میں ڈالیں گے بولنگ یونٹ دیکھیں تو بہت سیٹل نظر آتی ہے ان کے پاس اگر انڈیا کی بولنگ یونٹ دیکھیں تو بہت سیٹل نظر آتی ہے ان کے پاس جڈیجا یادو ہے 3 اشون بھی ہیں بہت اچھے اسپنرز ان کے پاس کلدیپ یادو ہے تینوں ڈیفرنٹ ہیں ورسٹیلٹی بھی ان کی بولنگ میں تینوں ڈیفرنٹ بولرز بھی ان کے ورسٹیلٹی تو اوور آل بولنگ اٹیک میں وہی بات کر رہی ہوں ایک سیٹل ٹیم نظر آتی ہے اور اس میں بھی میں وہی بات کر رہی ہوں ایک سیٹل ٹیم نظر آتی ہے بیٹر بھی ایڈ اس میں بھی ابھی ایک اور اسپنر بھی وہ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی بھی ہے جس کی وجہ سے جو بہت بڑا ریزن ان کے پاس کے ایل راہل ابھی بھی ہے جس کی وجہ سے جو بہت بڑا ریزن ان کے ایل راہل ہے وہ اسپیشلی ایشان کشن سے بھی ہے دونوں وکٹ کیپر جو ہے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اسی لیے پاکستان کے پاس یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اسی لیے پاکستان کے پاس بھی جب سے محمد رضوان تو آپ کے پاس یہ ایک لیوریج ہوتا ہے کہ آپ 20 اور ون ڈے میں زیادہ بولر کے پاس یہ لیوریج ہوتا ہے کہ آپ کا وکٹ کیپر جو ہے زیادہ بولر یا جنرلی ایک اچھا بیٹر ہے تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے سنگرکارا کو ایک اچھا بیٹر ہے تو یہ بڑا فرق
طرح کی سنگرکارا کو چیز نظر آتی تھی. جن جن ٹیمز کے پاس اچھا وکٹ کیپر چیز نظر آتی تھی ان کے پاس یہ ٹیمز کے پاس ایک اچھا وکٹ کیپر اس میں کیونکہ تھوڑا سا آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا اگر آپ انڈین ٹیم کی بات کریں تو ان کو کیونکہ تھوڑا سا آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا اگر آپ انڈین ٹیم کی بات کریں تو ان کو ایک ایج آگے ٹیم کو جوائن کر لیں گے تو ایک اسٹرانگ سائیڈ آپ کو ضرور نظر آئے گی. میں تھوڑا پاکستان پہ بھی آنا چاہتا ہوں تو ایک اسٹرانگ سائیڈ آپ کو ضرور نظر آئے گی. میں تھوڑا پاکستان پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں ہے تھوڑا بہت اسپن نظر آیا مجھے اسٹارٹ میں حیدرآباد کرے ہیں تھوڑا بہت اسپن نظر آیا مجھے لیکن جیسے ہم بات کریں فائر پاور 3 اوورز پاکستان کو جو چاہیے اس ٹورنامنٹ کے اندر فائر پاور پرفارم نہیں کر پا رہے کو جو چاہیے اس ٹورنامنٹ کے اندر آپ کو اوپنرز پرفارم نہیں کر پا رہے. کل کچھ چینج نظر آئے گی آپ کو کیا تھوڑے سے سپن ٹریک پہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا تھوڑے سے سپن ٹریک پہ اب عبداللہ شفیق کو لا سکتا ہے اگینسٹ فخر جہاں پہ وہ سپن کے اوپر بہت ریلائی بھی کرتے ہیں. جہاں پہ وہ لایا جا سکتا بہت ریلائی بھی کیونکہ فخر کا جتنا بھی بالکل لایا جا سکتا ہے کیونکہ فخر کا جتنا بھی وہ کھیلے ہیں میچز ہو گئے میں نے خود بھی بہت بیک کیا بٹ مجھے لگتا ہے میچز ہو گئے میں نے خود بھی بہت بیک کیا بٹ مجھے لگتا ہے اوور آل بولنگ بھی بہتر ہوئی شاداب کی بھی اوور آل بولنگ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب شاداب کی بھی بہتر نظر آئی جائیں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک آپشن موجود ہے اسپنرز کے ساتھ جائیں کہ نہ جائیں افتخار بھی بولنگ اب کر رہے ہیں تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے مور اور لیس کیونکہ افتخار بھی بولنگ اب کر رہے ہیں تو آئی تھنک اچھی امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ ہمیں بڑے مارجن سے اچھی امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ ہمیں بڑے مارجن آف دی ٹورنامنٹ دیٹ کین بی ویری ویری رن ریٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ٹورنامنٹ ہم نے بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کیا اچھا نیٹ رن ریٹ تھا نیدرلینڈز کے ساتھ ہم نے بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹرول میں رکھا پاکستان تھا نیدرلینڈ جس طرح نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کنٹرول میں رکھا پاکستان کو جس طرح نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو ہرایا جتنا جتنا نیٹ رن ریٹ اب جس ٹیم سری لنکا کو ہرایا جتنا جتنا نیٹ رن ریٹ اب جس ٹیم کے اگینسٹ یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کیونکہ ایسا نا اگر نیٹ رن ریٹ کی بات کریں اس کو نیوزی لینڈ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کیونکہ ایسا نا اس کے بعد آپ نے کی بات کریں اس کو نیوزی لینڈ پاکستان ٹاپ موجود ہے اس کے بعد آپ کے پاس لیکن ساؤتھ افریقہ نیٹ رن ریٹ کو مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا لیکن تھوڑا سا اگر میں سری لنکن ٹیم ریٹ کو مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا لیکن تھوڑا سا اگر میں سری لنکن ٹیم جو ساؤتھ افریقہ کے سری لنکن بالرز کی بتائی لیکن وہ چیز تھا کہ طریقے سے اگر میں بالرز کی اسٹڈی کر رہا تھا کہ پاکستان نے جو 2023 اگر میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ پاکستان نے جو 2023 انڈیا ٹاپ آف دی ٹیبل آپ کو نظر آتی ہے پاور پلے میچز کے لیے 36 کے قریب چھکے مارے ہیں ٹیبل آپ کو اس کے بعد آپ کو آسٹریلیا نظر آتی ہے پاکستان صفر پہ نظر آتا ہے لاسٹ اس کے بعد آپ کو آسٹریلیا نظر آتی ہے پاکستان صفر پہ نظر آتا ہے دو بیٹسمین آپ کے وہ کتنا جو پاور پلے کا فائدہ ہے میچ میں جب سری لنکا دو بیٹسمین آپ کے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کل کے میچ میں جب سری لنکا کے خلاف ہم سٹارٹ کریں گے پاور پلے میں جو اٹیک زیرو پہ فخر زمانی اسپیشلی اگر پاور پلے میں جو اٹیک کی بات کریں چھکوں کی بات کریں اسپیشلی امام الحق میکسیممز کی بات کریں چھکوں کی لگا سکتے ہیں امام الحق شروع میں اپنی اننگز میں لگا سے رسک نہیں لے بٹ وہ تو جو ہمارا مین فیکٹر ہے اس طرح سے رسک نہیں لے بیکاز وہ جو ہمارا مین فیکٹر ہے سب سے نیچے فخر زمان بیکاز وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں طرف سے اسی طرح کا اٹیک اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں طرف سے اسی طرح کا اٹیک ہونا رینکنگ ہے وہ امام اوور آل ان کی بڑی اچھی ہے رینکنگ ہے لانگ ٹرم آپ کو ان کو بھی پش کرنا پڑے گا کہ وہ ان دی لانگ ٹرم آپ کو ان کو بھی پش کرنا پڑے گا ماڈرن ڈے کرکٹ اسی کی طرف جا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے وارم اپ میں بھی 350 رن بھی سیو جا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے وارم اپ میں بھی اوپر سے زیادہ رن بھی سیو پڑیں گے پاور پلے کو مزید استعمال اوپر سے زیادہ رن لوگ فخر زمان کی تو بات کرتے ہیں obviously آپ کے ون آف دی لوگ فخر زمان کی تو بات کرتے ہیں obviously آپ کے پاکستان ٹیم کے فخر زمان پہ آئی کیچ پلیئر ریلیکٹنسی ہمیشہ بات پاکستان ٹیم دکھائی جاتی ہے لیکن تھوڑا سا میں سنا اگر فخر زمان کے ٹاپک سے نکل کے لیکن تھوڑا سا میں سنا امام نے اگر فخر زمان کے ٹاپک سے نکل کے امام الحق کی میں بات کروں کرکٹ کے اندر آپ کو جو ماڈرن ڈے کی ہم پھر بات کرتے ہیں جو آپ کو ایک اوڈی کرکٹ کے اندر آپ کو جو ماڈرن ڈے کی اسٹرائک ریٹ چاہیے اپنا پاور پلے کے اندر پاور چاہیے آپ کو اسٹرائک ریٹ چاہیے اپنا پاور پلے کے اندر تو امام بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو بات ہے کہ کیپٹن سے کیا ان کو رول ڈیفینیشن کی بات ہے کہ کیپٹن سے کیا ان کو رول ملا ہوا ہے اگر تو ان کو رول ہی اینکر کا ملا ہوا ہے کہ فخر دوسری سائیڈ سے اگر تو ان کو رول ہی اینکر کا ملا ہوا ہے کہ وہ ایک الگ سائیڈ سے کھیلے گا پھر نیچے اندر بات ہمیں نہیں کھیلے گا تو وہ ایک الگ بات ہے بٹ اوور آل تھوڑا سا مجھے لگتا ہے بات ہمیں نہیں ضرور اپنا وہ کر سکتے ہیں بٹ اوور آل تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وہ پوش ضرور اپنا وہ کر سکتے ہیں پاور پلے کو ذرا مزید استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح پاور پلے کو ذرا مزید استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے قریب ہر پچ پہ آلموسٹ ہو رہے ہیں ہائی پہنچنا چاہیں گے 300 کے قریب ہر پچ پہ آلموسٹ جہاں اسپن بھی وہاں چاہیں گے یا دیکھیں وہ بہت ڈیفیکلٹ پچ بھی ہے جہاں اسپن بھی وہاں پہ بھی آسٹریلیا کو پاور پلے کو 50 کے بارے میں سوچ رہے تھے
کیونکہ اگر سری لنکن ٹیم کی میں بات کروں سنا تو میں وہی پڑھ رہا تھا اس وقت کیونکہ اگر سری لنکن ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف تو میں وہی پڑھ رہا تھا اس وقت کوسال مینڈس تھے جس وقت ساؤتھ افریقہ کے خلاف پلے کے اندر 8 چھکے کوسال مینڈس تھے وہ فائر پاور آپ کو پلے کے اندر 8 چھکے لیکن 100 رن سے وہ ہارے تھے فائر پاور آپ پلس کا وہ سکور میچ تھا لیکن 100 رن سے وہ ہارے رن ریٹ بھی پھر آپ کو پتا ڈیپینڈنسیز کے بعد تھا لیکن جو آپ کا فائر پاور رن ریٹ بھی پھر آپ کو پتا ڈیپینڈنسیز کے بعد تھا لیکن جو آپ کا فائر پاور ہوگا کہ وہ آپ کے جو ٹیم ٹاپ کے بیٹسمین کے ساتھ ریسکیو کرتے ہیں اسپن اٹیک کے خلاف پاور پلے میں کہ سری لنکا نے اسپن کے اوپر زیادہ ریلیکٹنسی کے خلاف خاص کر کے کیونکہ سری لنکا نے اسپن کے اوپر زیادہ ریلیکٹنسی دکھانی ہے اپنے سپنرز کے اوپر اور دیکھنا ہوگا کہ ٹیکنیکل فٹ ہیں سپنرز کے اوپر ان کے پاس دیکھنا ہوگا کہ اب کتنے فٹ ہیں ولل آگے نے پلیئرز بھی ڈیفیکلٹی دی انڈیا کو بھی ولل آگے نے اچھی بولنگ کرائی ڈیفیکلٹی دی انڈیا کو بھی پاکستان کی فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ ان کو آپ کو ضرور ایسا ہے سری لنکا کا فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہیں ضرور ایسا ہے سری لنکا کا کہ جس کے اوپر آپ جب آپ جا سکتے ہیں آلموسٹ 400 رن چیز کرنے جا رہے تھے جب آپ سری لنکا تو آلموسٹ 400 رن چیز کرنے جا رہے تھے سری لنکا ضروری ہے کہ پاور پلے کے بیٹرز ایسی بیٹنگ کر سکیں وہ ضروری ہے کہ پاور پلے کے بیٹرز ایسی بیٹنگ لمبا سکور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے جو ان کا لمبا سکور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بٹ ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے جو ان کا فخر میں آپ کو وہ نظر ضرور آتا ہے امام نور ہونا چاہیے کمی اور فخر میں آپ کو وہ نظر ضرور آتا ہے امام تھوڑا سا اگر ہم اسپن بالنگ یونٹ پہ ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کا اسپن بالنگ اگر ہم اسپن بالنگ یونٹ پہ ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کا اسپن بالنگ یونٹ اچھا پرفارم کیا شاداب خان تھوڑے سے نظر آیا نواز نظر آیا آف کلر وہ اچھا پرفارم کیا شاداب خان تھوڑے سے آپ کو ان کلر نظر آیا آف کلر پاسز آپ کا جو اسپن بالنگ کمبینیشن ہے وہ بڑا ڈیپینڈنسی پاسز کے آپ کا جو اسپن بالنگ کمبینیشن ہے وہ بڑا ڈیپینڈنسی اسپنرز پہ افغانستان کے خلاف آپ نے انڈیا کی آپ بات کری ان کے پاس 3 اسپیشلسٹ اسپنرز موجود ہیں انڈیا کی آپ بات کریں ان کے پاس اسپیشلسٹ موجود ہیں بڑا نیوزی لینڈ کی آپ بات کریں ان کے پاس اسپیشلسٹ اسپنرز موجود ہیں اسپنرز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے جو بہتر بیٹرز اچھا کھیلتے ہیں وہ بھی بڑا اسپنر کو کھیلنے جو بہتر بیٹرز اچھا کھیلتے ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے سعود شکیل اگر آپ بنگلہ دیش اور افغانستان کا میچ دیکھیں وہاں پہ بھی اگر آپ بنگلہ دیش اور افغانستان کا میچ دیکھیں وہاں پہ بھی پر بنگلہ دیش اس وقت ون آف دی بیسٹ ٹیم ٹریننگ ٹریک کو کھیل رہی ہے پر بنگلہ دیش اس وقت ون آف دی بیسٹ ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا تو بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کے پاس پورے ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کے پاس بیٹرز بھی ایسے موجود تو اچھا ہوا انکلوژن ہے وہ بھی بڑی اچھی نظر آئی جو لگتی ہے انکلوژن ہے وہ بھی بڑی اچھی نظر آئی اور ساتھ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنا بالنگ کو ایڈ کیا گیا اور ساتھ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا بات ہے نا کہ آپ کو ہارسز کیسا لے کے چلتے ہیں جس طرح کی وہی بات ہے نا کہ آپ کو ہارسز سے کورسز والی بات ہے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائنز پہ جوائن کر رہے ہیں سپورٹس کرسپونڈنٹ ہے ہمارے ذیشان اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائنز پہ جوائن کر رہے ہیں سپورٹس کرسپونڈنٹ ہے ہمارے ذیشان قیوم السلام علیکم ذیشان بھائی کچھ شاید اپنا ڈسٹرکشن ہے لائن کے اندر ان کے لیکن میں ان سے کیونکہ سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ لائن کے اندر ان کے لیکن زینو عباس has not been deported she has left for personal reasons زینو عباس has not been deported she has left for personal reasons لیکن بیک ٹو ورلڈ کپ آنا چاہیں گے یہاں پر پاکستان لیکن بیک ٹو ورلڈ کپ آنا چاہیں گے سنا میں سری لنکن ٹیم پہ اگر آؤں تو سری لنکن ٹیم آپ کو مشکلات کا شکار سنا میں سری لنکن ٹیم پہ اگر آؤں تو جو مین پلیئرز ہیں وہ آپ کو پتا انجری کا شکار ہیں کیونکہ اس کے علاوہ لیکن جو ایک فائر پاور ان کی بیٹنگ میں آپ کو نظر ہے مینڈس کی میں نے بات کی لیکن جو ایک فائر پاور ان کی بیٹنگ میں آپ کو نظر ہے مینڈس کی میں نے بات کی لیکن اصلاً ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو حل کر سکیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو حل کر سکیں میں ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سیکٹری ساق جمالی صاحب ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سیکٹری ساق جمالی صاحب ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ہماری یہ پوری کوشش ہے اسپورٹس میں ہم پرابلمس ہیں کھلاڑیوں کو ایڈریس کر سکیں جتنے بھی اسپورٹس میں ان کی پرابلمس ہیں خاص کر ہمارے یوتھ کا جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا ہمارے یوتھ کا جیسے کہ آدھے سے زیادہ ہے کہ بلوچستان کا پاپولیشن ہے اور انفارچونیٹلی زیادہ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ 42% جو آپ کو کہنا پڑتا ہے آج کل ڈپریشن 42% تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ ڈپریشن کا شکار ہماری تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہمارے کے علاوہ ساتھ اسٹیٹسٹکس ہیں جیسے آپ سب کو پتہ ہے اس کے علاوہ کل ہی ہمارا جیسے آپ سب کو پتہ ہے سمجھتا ہوں کہ کل ہی ہمارا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا کپ کا فائنل ہوا جس میں پاکستان کے آر ایل نے بازی کپ کا فائنل ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کے آر ایل آج جو میرا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہے جو میرا پریس کانفرنس کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. شاید ہماری پہلے ایسے نہیں ہو, لیکن یہ ہمارا پہلے ایسا چیک اینڈ نہیں ہو, لیکن یہ ہمارا ایک ٹرانسپیرنسی کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ عوام کو پتہ چلے, اور ٹرانسپیرنسی کا آگے کون سے ایونٹس ہم نے عوام کو پتہ چلے پلان کیے ہیں, آگے کون سے ایونٹس ہم نے ان کے لیے پلان کیے ہیں, خاص کر یوتھ کے لیے. ہماری جو ٹیم ہے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ کو, ہماری جو ٹیم ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ کو ترجیح دیں گے, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان کے ٹیلنٹڈ, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان کے ٹیلنٹڈ جتنے بھی ہیرے ہیں ہم ان کو پالش کر کے پیش کر سکے, انٹرنیشنل سطح کے مواقعات پیش کر سکے. جو ہمارا اسپورٹس سب, کیونکہ میں اسپورٹس کلچر اور یوتھ, جو ہمارا اسپورٹس سب, کیونکہ میں پہلا جو ہمارا ڈومین ہے اسپورٹس کی طرف ہم منسٹر ہیں, تو پہلا جو ہمارا ڈومین ہے اسپورٹس کی طرف پہلے آل پاکستان, جیسے آپ سب کو پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے آل پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ ہمارے سیکرٹری صاحب نے کرایا, وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہوا. اس کے بعد جو کل کامیاب میں نے, اس کے بعد پہلے آپ سب کے سامنے کل کیا میں نے نیشنل لیول کا فٹ بال آپ سب کے سامنے پہلے بھی ہوا تھا, نیشنل لیول کا فٹ بال الحمدللہ چوتھی بار ہماری اسی ٹیم نے کرایا, اور الحمدللہ چوتھی بار ہماری اسی ٹیم نے کرایا ہے. اور ان تو یہ بہت بڑی چیز ہے بلوچستان کے لیے, تلاش میں ہے پلیئرز کے لیے جو کہ اپرچونٹیز کی تلاش میں کھیلنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آج بھی کھیلنا چاہتے ہیں, ہمارا ایک اس کے علاوہ شروع ہے آج بلوچستان کی تاریخ کا سب سے پہلا شروع ہے انٹر پروونشنل تاریخ کا وومن سے پہلا والی بال چیمپئن جس کا آج فائنل ہے اور کلوزنگ ہے, والی بال چیمپئن شپ کیونکہ جس کا آج فائنل ہے اور کلوزنگ ہے. تو اسپورٹس کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو اگنور نہیں کریں, اسپورٹس کا معنی یہ ہے کہ ہم جینڈر کو ترجیح نہیں دیں, ہم کسی ایک جینڈر کو ترجیح نہیں دیں. یہ ہمارا ویژن ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو یہ ہمارا ویژن ہے انٹر پروونشل, اس کے علاوہ ہمارا نیشنل لیول مینس انٹر پروونشل والی بال چیمپئن شپ لیول کا وہ بھی انشاءاللہ مینس شروع والی بال چیمپئن شپ ہے, وہ بھی انشاءاللہ 11 اکتوبر سے شروع ہوگا. اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں 11 اکتوبر سے شروع نوابزادہ سراج, اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں اسپورٹس فیسٹیول نوابزادہ سراج خان رسانی, اسی اسپورٹس فیسٹیول اگلے ہفتے شروع ہوگا انشاءاللہ اکتوبر میں. اس میں ہمارے کوئٹہ لیول پہ ہے ہوگا انشاءاللہ, اس میں یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے کوئٹہ لیول پہ جاتے ہیں, اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے اسپورٹس کے لیے حساب سے وہ انڈور ٹورنامنٹس ہوں گے ان کے حساب سے. اس کے علاوہ ہماری اسپورٹس انٹر, اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی اسپورٹس فیسٹیول ہے, یہ بھی ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. یونیورسٹی اسپورٹس ریسنٹلی ہمارے صاحب نے پائپ لائن انڈر 19 کرکٹ, اور ریسنٹلی ہمارے پروونشل لیول پر کرایا, انڈر 19 ہمارا ایک کامیاب پروجیکٹ تھا, پروونشل لیول پر کرایا, وہ بھی ہمارا ایک کامیاب. یہ میں بتاتا چلوں آپ سب کو کہ پہلے بتاتا چلوں آپ ایج گروپ پہ کئی فوکس نہ ہو, پہلے شاید ہی اس ایج گروپ پہ کئی فوکس نہ ہو. وزیر کھیل بلوچستان نوابزادہ جمال خان رئیسانی وزیر کھیل بلوچستان نوابزادہ جمال خان رئیسانی پریس کانفرنس کر رہے تھے, کہا کہ میرٹ جانب جہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس. اور اب آپ پھر چلتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب جہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت جاری ہے. House wanted to make a rule, that then brings me back to if subject to the Constitution, that then brings me back if subject to the Constitution, all it says is not redundant. Subject to the Constitution, all it says is Constitution subject to the Constitution has a certain permanence. Constitution can be amended, has a certain permanence. It has a certain permanence. It can be amended, of course, but it has a certain permanence. It's sort of fixed. So if that is the purpose in time, only to indicate that if that is the purpose, your rule making power, only to indicate that is subject to something that is meaning houses of parliament is subject to something that is read Article 191 in that context. Then if you again question could arise Article 191 with the Constitution is where again question could arise subject Constitution and law is redundant. Then if subject Constitution and law, then maybe then if what this is the purpose, then maybe a bit subtle argument, but maybe a bit subtle purpose over there is but that maybe what just as the Constitution has a certain permanence, just as the Constitution has a certain permanence, when you the Supreme Court exercise your rule making power, when you the Supreme Court exercise your look at also the law at that time. Law is dynamic. Look at also the law at that time. Law is dynamic, but in linking the two, of course we know that, and
But in linking the two, in order to save redundancy, in order to save redundancy, what would you say to that? My lord, Maybe this is it one is possible way an to- argument that what is would you say to too that? subtle My lord, for me. It is an argument that is too subtle for me. What I would submit, sir, is But I would sometimes, what I would as submit, judgments sir, of this is court have that also sometimes that and we as judgments of this tend court have to also held go that so we deeply tend into to minute go differences so in deeply language and into to minute assign differences inordinate in language importance to and that language, assign inordinate importance sometimes to the that language and different words are also sometimes used. the language Sometimes it is and different merely words are also stylistic used device. Sometimes it is merely a stylistic device. And Crown versus judgments I just cite. One is a very old one. Crown versus One is the argument that you made. On the other hand, the argument there is an argument which has been accepted by this court. There is an argument which has been accepted by the subject to the Constitution and subject to the law, subject to restriction and subject that you can do everything unless it is that you can do everything prohibited by the law. It is or the Constitution prohibited by the law और द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अगर आप हार्मोनियसली उसको दोनों को अगर आप हार्मोनियसली उसको देखें या इंटरप्रिटेशन टू यू तो इज मोर अपीलिंग which interpretation to you आपने अभी पढ़ा आर्टिकल 67 आपने अभी पढ़ा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 67 भी ये इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे भी ये इंटरप्रिटेशन ये रिस्ट्रिक्टिव लगती है कंपेयर्ड टू ज्यादा plausible लगती है compared to my lord, what all I was trying to say is my lord, what all I was trying to say is to the Constitution, it would nonetheless if it had not said subject to the Constitution, it would nonetheless and have been subject perhaps to the Constitution. not And too much perhaps need be not too much ascribed or meaning forced into it, and be that's why I was ascribed just citing or these two forced judgments into it, and that's why I was just And citing no these two bit judgments. Because the plain Yeah, meaning, you can't have it one no, way. because what I'm saying Yeah, is they that in you a can't have particular it one way. provision, No, it no, says because that it will what be I'm subject saying to is Constitution. That in a particular provision, it says that it will be हर कोई subject to समझता Constitution. है and लॉ जो है उसको तो आप हर कोई समझता है एंट्री लॉ जो है उसको तो आप फुल एंट्री श्योरली 58 No, well, my lord, if I can, कुछ तो my lord, I'll just deal with that, sir. If I can just, I'll just deal with that, sir. If I can just point out the judgment, Crown versus Khushi Mohammed, page 1953, at Federal 174, page 170. Which year is it? At 1953, Which year Federal is it? Court, 1953, What is the at proposition? page Federal 174, But 170. sometimes What is the this at proposition? page Distinction 174 in the word sometimes use this is merely there for distinction in the stylistic word reasons. use And is there is really not there for a clear stylistic legislative reasons. intent. But is that And your there point, is that not this is a clear stylistic? legislative the But intent. is Subject that to your different point? things. It's stylistic. Constitution. And The subject to not law. It's stylistic. because Constitution is stylistic. Law is not stylistic. because my case is that the subject because my all the time that the subject to the Constitution is there. Sometimes they say all the time. Whether you say it or not, it will have to be read in context. Sometimes you are saying it will have to be read in context. Some case comes in and those unless become critical. Some case comes in and those words they have to be read in context. Yes, Simply put, then they have to be read in context. But yes, when they have specifically added something more, when they which is not specifically added something more, for example, which is not always understood, might sometimes stand on a higher constitutional rules, might stand on a higher constitutional Wherever it is used subject to law in the Constitution, or are we now going to say 191 में stylistic है, or are we now going to say Article 191 में stylistic है? But how do we read Article 14 में stylistic नहीं? It was specifically How do in we read response that to my then? lord's question. It was specifically in response to my lord's question that why is this अब तो subject to law पर आ गया ना, जी so मैं subject अब तो subject to law पर आ गया ना, जी so मैं subject to law के हवाले से and addition गुजारिश ये है because that is not something that is automatically understood because that is not something that is automatically understood because there can be rules that do stand on a higher pedestal
that do stand on a higher pedestal, but as far as the rules made under 191 is concerned, as far as the rules made under 191 is concerned, and law, when compared to other kind of constitutional rules, when compared to other kind of constitutional rules, that is a significant difference. I need to take a look at Article 99. The federal government's kindly take a look at the federal government's clause 2. Kindly take a look at clause 2 as the federal government shall by rules specify the manner. The federal government shall by rules specify the manner in which orders and other a rule-making power here again conferred by the Constitution. A rule-making power conferred by the Constitution. The executive branch. Obviously subject to the Constitution. Executive branch. Yes. Not subject. Obviously subject to the Constitution. I'm asking you. Sorry. Yes, of course, subject to the Constitution. So I'm asking you. Sorry. Yes, of course, subject to the Constitution. So where the executive branch say that the rule-making power is on higher pedestal, to say that even though rule-making power is on a higher pedestal, for example, even though under our federal government is collectively responsible, for example, to the National Assembly, federal government is collectively responsible to the National Assembly, they arise out of Parliament itself, and so on. They arise out of Parliament itself. It's not a presidential form of Westminster style. So there, parliamentary, the executive branch is put on. So there, level, the executive branch arise out of an higher level and accountable. Even though they arise out of an rule-making power, they can just ignore Parliament. In that rule-making power, they can just ignore any court. And that, although it is a separate branch of the Supreme Court state. Although it is a separate branch of the state, law you say is enabling power because, and therefore law you say is in enabling power, and therefore the Supreme Court, the master of the roster is the master. Lord, I wouldn't say that they are master. Is this a Lord, I wouldn't say that they are master. I wouldn't say they are master of the roster. I wouldn't say they are master of the roster of the Parliament. Because I asked you, you specifically have said, what more is there? You can repeal the Supreme Court. That doesn't automatically, my humble submission. That's a matter of That competence. doesn't automatically, my humble submission. That's a matter of competence. Throw out your rules. What more is left? 1980. They can say, throw out your rules. 43 years. 1980. So that's like 40. Throw them out. 43 years standing rules. We make our own law. Them out. We are the master of the roster. We make our own law. We are the master of the roster. We empower the federal government to do whatever we want. Making power. That, if they did that, my lord, that, if they did that, my lord, committee, no committee at the highest level, committee, no committee, everything. We are going to use something very strong, but I'm saying it. We're going to use something very strong, but I'm saying this with argument. All reduces the Supreme Court. This argument. All due respect to Supreme Court, it reduces the Supreme Court. All due respect to hapless plaything, reduces the Supreme Court to a hapless plaything. Cannot be for Parliament. Surely cannot be. Surely constitutional interpretation. Surely cannot be. Lord, I would humbly. Please don't say. Lord, I would humbly. That it can be a please don't say of the Chief Justice. Don't say that can be a hapless plaything of the Chief Justice. Don't say that. With my colleague on the Parliament being the master of the roster. Could have been had the Parliament kept that power with themselves. Could have been had the members of the Parliament power with themselves. Yes, we could have said the members of the Parliament in charge of this. Yes, we could have said they become master. Instead of saying that the chief is the master, they're saying 6 people. Instead of saying that the chief is the master, they're saying 6 people. Had they retained it with them, then they could have. Had they retained it with them, then they could have. With respect, I look at it. With respect, I look at it. If they can do this, they can do that. Tomorrow when they do that, we'll strike it. I'll address this. I'll address this. Tomorrow when they do that, we'll strike it. I'll address this. I'll address this. Every law also has to be seen of the roster and the powers exercised. Master of the roster probably were viewed by the representative of the people. Were viewed by the representative of the people against their interests. So that is why there was a need for the interest. So that is why there was a need for just turn a blind eye. And we cannot ignore or just turn a blind eye of
why the historical necessary context of why somehow we sort of referring to the parliament in a bit of a derogatory sense. We sort of referring to the parliament in a bit of a derogatory sense. Outside as if they're the Indian parliament, and parliament is a house which represents the parliament, and parliament is a house which represents the representatives cannot have a right to say how Pakistan through their representatives cannot have a right to say how the trustees do and work for the people of Pakistan. They can't turn around through parliament and tell us how to regulate Pakistan. They can't turn around through parliament and tell us how to regulate. I would say yes, people can dictate what how we supposed to do. I would say yes, people can dictate what how we supposed to do. Who are we? The voice of the people, but the parliament doesn't just the voice of the people, but the parliament doesn't choose representatives of the people. It is not just. Obviously, if the people want to speak again, people have given the constitution. Let them say so in the constitution. People have given the constitution. 32 or 34 MNAs sitting or 34 MNAs sitting for the people. They speak for a party. They don't speak for the people. That the majority for a party the government reason so that the majority rolled into the government, the executive and the parliament rolled into one. The executive and the parliament Speaking for myself. Speaking for myself, let us not. If the people of Pakistan have to have they have given the constitution. It's their country. They have a right. They have the constitution. They have a right. The moment they amend it, the entire argument finishes. The moment they amend it, the entire argument finishes. I just wanted to say to I just wanted to say to as far as this is concerned, just to wrap up the relative primacy of statute and just to wrap up the relative primacy of statute and rules. My suggestion would be that no doubt legislative confidence, the two and infringement of judicial independence and infringement of judicial independence. So if Parliament has legislative competence, so if Parliament even has legislative competence repeal and modify and bring in completely repeal and modify and bring it will in nonetheless new Supreme Court rules. Not be subject to it will nonetheless not be subject to if anti-55 legislative law. Sorry, sir. If they not be subject to anti-55. As far as creating additional jurisdictions is concerned, yes. As far as creating additional jurisdictions is concerned, yes. My submission as far as practice and procedure is concerned, my submission. But what I'm saying is that if Parliament, but what I'm saying is that if Supreme Court rules, it brings in its new rules. Supreme Court your lordships will it brings in its new rules on the your lordships touchstone of Article 10A. If there's anything in those rules Article 10A effectively if there's anything in those rules independence that effectively impairs your lordship's independence. For example, sir, then your lordship Parliament has strike it down. Competence, for example, sir, that Parliament has a law. But if Parliament passes a law that anyone who looks at us funny, but if Parliament passes a law that anyone who looks at us your lordship looks at us funny, examine the case on the basis of your lordship would not. Your lordship examine the case on the basis of legislative competence. Your lordship would strike it down as being contrary to Article 9 and so on and so forth. Segregated. So those two aspects have to be segregated. Now, if we move on, sir. But scalar has to be stopped. Yes. If the opening of the door is misused, if the opening of the door is misused, then your lordship can step in. As far as independence, that brings us to the independence of judiciary. That brings us to the independence of judiciary and the opening of the door. Provision the opening of the door different. Provision as far as I understand legislative competence different. Let's say from a law seeking to regulate a trade, a law seeking to regulate a trade, Article 80 is challenged on the or a law imposing a property tax, or a law challenged on the touchstone of Article 24 is challenged on the touchstone of Article 24. If we open the door tomorrow, they might take away all the property. If we open the door tomorrow, they might take away all the property. Or tomorrow, they might prohibit. Examine the substance. Rather than going into vague examples, examine the substance. Rather than going into vague examples, what I've noticed does not which is significant or it's not significant.
It's significant or it's not significant. Concept of mandatory and directory provision. We have this whole concept of this mandatory and directory provision stipulate anyway. This law does not consequences of not strictly abiding by it. Consequences of not strictly abiding by it. In deference. So maybe the Parliament say maybe the next step and it did not so decided say maybe the next step and the case so decided on this or something they could have done that. Then it would have become considered a mandatory that's why they could have done that. Then it would have become a mandatory correction. That's my understanding. Left still has left subject to correction. Here whether we call it still has left room we call it interpretation or whether we call it interpretation Supreme Court. It's not taken away every senior judges. There's no consequences. It's not taken away. There may be situations where no consequences. It's not practical or feasible. There may be situations where, and it's not. I don't know. I don't want to feasible of envisage all these situations. I have this law. I don't know. I don't want to. It does not envisage all these situations. Clearly stipulated that if we don't, it does not stipulate clearly in every letter of it. Don't strictly abide adverse each and every letter of it. Or there are adverse consequences either for the judge or it constitutes misconduct. Nobody is touched upon this point at all. So nobody is touched upon this point at all. Extremely mandatory. Everybody is assuming that grave consequences. Extremely mandatory. Now, if we take a sort of a middle ground and say, yes. Now, if we take a sort of middle ground and say, mandatory to that extent, it is not, but it is a law and mandatory. I mean, like so many laws say, but it is a law. The Anti-Terrorism Act, I mean, like so many laws say, take the Anti-Terrorism Act, just has it been law says the same thing. Now, the judge removed law says the same thing. Jail is not as codified. The judge removed is the judge jail, kind of showing beacon in the light, that's kind of showing the beacon in the light. It's not done, in fact, under those laws. I have not come across many times it's not done. In fact, under those laws, I have not found because I in several cases, and Parliament has always required in various of time. Parliament has always required in various timelines. Because we're not taking with the but consequences, absence of consequences, you have anything to absence of consequences, nobody is touching upon. Do you have anything to say on that? To follow the law that has been to follow the law that has been on this very serious consequence. Other than the valid provisions, maybe other than the procedure parties maybe and the three-member procedure parties how it goes, we don't care. Three-member committee says well, they cannot be breach of their vote of office. The oath of office says they are bound to act. I wanted to yes and no from you. I mean, it can be the bloody-mindedness of the Chief Justice or of all three of us. It can be the bloody-mindedness of the Chief Justice or of all three of us. This law is not law, the judges want to say well, abided, and this law is not law, and how it goes are abided. My submission was my submission is only this that obviously if the law is in field, my submission is only this that obviously if the judges of this court one will abide by the law. The judges of this court, the difference between mandatory and directory, what only the difference between mandatory and directory is in some cases full compliance. If there was not, it would not automatically mean full compliance with the law. It would not automatically mean okay. Let's take the Constitution provision, Article 199(4). Let's take the Constitution provision, Article 199(4). provision. The Constitution is not a statutory provision. It's a Constitution provision. 6 months following the date on which it is made the order. 6 months following the date on which it is made the order. Now, it's given the world. Where the government or someone say, okay, where the government, I'm not going to follow this order. Or someone say, okay, 6 months over, I'm not going to follow this order. Sir, I can move on. Another aspect of this, sir, there's another aspect my learned friend before me has already pointed out that my learned friend before me has already pointed out identical terms as Article 191. Identical, except that it says that the rules may be made for the High Court, except that it says that the rules may be made for the High Court, independent or for the judiciary. Of course,
is applicable equally to the lowest, of course, magistrate is applicable equally to the lowest difference between magistrate and this court. If there cannot be any, so if there cannot be any, there were specific legislative competences in relation to civil procedure, legislative competences in relation to civil procedure and criminal procedure. Line of reasoning that if advanced would have rendered line of reasoning. If advanced legislative competences expressly confirmed, legislative competences expressly confirmed the position of clearly. Which one is it? 201. 201 is 202. 201 perhaps different from 202. My lord, once again, I am drawing a clear divide. Once again, between independence of judiciary and legislative competence, between independence of judiciary and legislative competence. Yes, so I am talking of independence of judiciary because I am talking of independence of judiciary because I've dealt with the independence of legislative competence already. As far as independence of judiciary is concerned, if it is statute that override the Supreme Court rules to override the Supreme Court rules, is then that will apply in independence of judiciary to any statute apply in that regulates the procedure of the high courts or that regulates the procedure of the high courts or the civil court. Now those rules over the West Pakistan High Court rules. Now those rules are applicable in the Western provinces. There is the chief court applicable in the different provinces. There is the various chief court orders of the CPC. There is the various orders of the CPC. No, there is Islauddin. आप कोई ऐसा प्रोसीजरल लॉ साइट कर सकते हैं जिसके नीचे रूल मेकिंग की पावर साइट कर सकते हैं जिसके नीचे रूल मेकिंग की पावर कैन यू साइट एनी प्रोसीजरल लॉ जिसके नीचे रूल मेकिंग की पावर दी गई प्रोसीजरल लॉ जिसके नीचे रूल मेकिंग की पावर दी गई इन द ब्लेंड ऑफ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ बोथ सिविल प्रोसीजर प्रोसीजरल लॉ की बात कर रहा हूं कोई ऐसा प्रोसीजरल लॉ की बात जिसके नीचे रूल कोई ऐसा दुनिया में प्रोसीजरल लॉ है जिसके नीचे रूल मेकिंग की पावर दी गई also is a blend submission is that this law and substantive is a blend of all the different branches like the CPC law or the whole law जो उसका जिक्र है उसमें substantive law है ये procedure law जो उसका जिक्र है उसे procedure law का issue कर रहे हैं अगर आप उसे procedure law का issue कर रहे हैं अगर आप उसे procedure law की issue कर रहे हैं तो क्या उसका दुनिया में कोई ऐसा कानून है procedure law के नीचे रूल मेकिंग क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून है procedure law के नीचे रूल मेकिंग की पावर Saudin Article 202 is relevant to the High Court. सियासत मईशत समेत अहम कौमी मामलात पर दयानतदाराना कौमी डायलॉग समेत अहम कौमी मामलात पर दयानतदाराना कौमी डायलॉग की जरूरत है। अपना किरदार चैलेंजेस के हवाले से मुल्क में किसी किस्म का अपना पसंदाना रवैये की कोई गुंजाइश किसी किस्म जो ऐसा करेगा रवैये की कोई गुंजाइश नहीं जो ऐसा करेगा रियासत कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करेंगे इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल वसाइल करेंगे सिक्योरिटी ऑफ फंड समेत निगरान वज़ीर-ए-आज़म वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ताकर की डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ताकर की सदारत में वज़ारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ताकर की सदारत में हवालत तफसीली ब्रीफ का इजलास हज को आसान और सस्ता बनाने के लिए तफसीली ब्रीफ इक़दामात की हिदायत को आसान और सस्ता बनाने जाने वाले इक़दामात की हिदायत हज के लिए किए जाने वाले निगरान पर किसी हज पॉलिसी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए फौरी पेश हज पॉलिसी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए फौरी पेश करने की भी हिदायत। इसराइल की फलस्तीनी इलाकों पर शदीद बमबारी जबालिया इसराइल की फलस्तीनी इलाकों पर शदीद बमबारी जबालिया मुहाजिर कैंप पर दर्जनों फलस्तीनी शहीद शोहदा की मजबूत कार्रवाइयों में 500 से ज्यादा इसराइली हलाक हमास की कार्रवाइयों में गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का ऐलान गजाई अशिया और गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का ऐलान गजाई अशिया और ईंधन की फराहमी भी बंद हो गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का कानूनी तौर पर डेडलाइन में रवाइयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी तौर पर मजीद 88 अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी रास्ते मजीद 88 मुल्क खानदानों पर मुतमईन है अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं वापसी पर मुतमईन है अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं अफगान मुहाजिरीन।
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। कोशिश करें कि वकला अपने दलाइल आज मुकम्मल करें। आज ईसा के फुल करना चाहते समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत करीब 278 रुपए। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान पहुंच गई। इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इजाफा। इंडेक्स 47,728 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,721 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान और सऊदी हम मनसब फहद बिन वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान और सऊदी हम मनसब फहद बिन रहमान के दरमियान काहिरा में मुलाकात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का नर्सिंग और पैरामेडिक्स के शोबे में तकनीकी दोनों रहनुमाओं का नर्सिंग और पैरामेडिक्स सऊदी वजीर सेहत की पाकिस्तान में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की सऊदी वजीर सेहत की पाकिस्तान में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा दयानतदारी से कौम की खिदमत की है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा दयानतदारी से कौम की खिदमत वाला है। नवाज शरीफ महंगाई में जल्द कमी और की तेजी आने वाला सफर महंगाई में जल्द कमी। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की दोबारा शुरू करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल से मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात में हवाले से सियासी सूरत हाल मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के सूबे हरात में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी पाकिस्तान के सूबे हरात में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तजावुज कर जहां निगरान वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में तबाह तजावुज पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में अफगान अवाम के साथ इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में अफगान अवाम ज्यादा से ज्यादा इमदाद की फराहमी को यकीनी ज्यादा से ज्यादा इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। और आईसीसी वर्ल्ड कप का छठा मैच हैदराबाद